представителями пчеловодческой отрасли и с объединениями. Так что, пожалуйста, мы про все расскажем. Еще раз хочу напомнить про нашу замечательную систему Хариот и про то, что там необходимо зарегистрировать пасеки и пчелосемьи. Это поможет нам всем вместе бороться с выявлением фальсифицированной продукции. И это будет очень хорошо для добросовестных участников рынка, потому что наша система, наша цифровизация, да, как мы тоже говорим, цифровой надзор, он сейчас позволяет видеть очень-очень многое. И мы иногда тоже видим, что нет пасеки, но есть мед. И вот с такими вещами именно цифровизация, она помогает бороться, и это будет хорошо для всех, и в первую очередь для добросовестных участников рынка. Так что, коллеги, еще раз говорю, что мы открыты для диалога. Пожалуйста, если есть запросы на проведение отдельных вебинаров, отдельных семинаров, выступлений, мы готовы их провести, любые консультации. И я желаю всем плодотворной работы и хорошего настроения в этот день. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Анна Евгеньевна. Слово для приветствия предоставляется Моревой Ларисе Яковлевне. Ну, она у нас не только представитель Кубанского государственного университета, она в том числе еще и один из организаторов проведения конкурса меда, который прошел в рамках данного мероприятия. Пожалуйста, Лариса Яковлевна. Добрый день. Мне хочется поблагодарить наших организаторов всего этого мероприятия, этого конгресса. Столько нас собралось, тех, которые душой болеют за пчел. Это мне хочется поблагодарить Зюганова Геннадия Андреевича, Лебедева Олега Александровича, Чупахину Ольгу Кузьминовичну за то, что сумели нас сплотить. Мы давно уже так не собирались. Поблагодарить ректора университета, поблагодарить Манапова Альфирга Абдуловича за представленные нам помещения и секции. Пожалуйста, расходитесь по секциям, слушайте, приходите на вторую секцию, где у нас о породах пчел и о болезнях пчел будут рассказывать. Приходите на третью секцию, где вам расскажут о качестве меда. А в четвертой секции вам расскажут о апитерапии. Мы старались захватить все темы по пчеловодству. А в 6 часов я вас приглашаю всех, не расходитесь, на вручение благодарственных грамот, медалей. Это тех пчеловодов, которые потрудились и у которых мед оказался самым вкусным и лучшим по качеству. Ждем. Спасибо, Лариса Яковлевна. Слово для предоставляется председателю общества пчеловодов Азербайджана. К сожалению, у нас вчера не все коллеги из других стран смогли поприветствовать. Пожалуйста. Да. Уважаемые участники конференции, гости, коллеги, конечно, это мое выступление будет научным. Я председатель Союза профессиональных пчеловодов Азербайджана. Сейчас азербайджанское пчеловодство как-то у нас идет расцветание пчеловодства. Последние 10 лет количество пчел у нас повысилось 2 раза. Уже в этом году 800 тысяч пчелосемей. Несмотря все удачи, но есть проблемы. Проблемы даже как-то много, чем достаточно. Мир маленький, который проблема была в прошлом году в российском пчеловодстве, уже в этом году у нас уже началась. Несмотря хороший урожай, осенью у нас погиб где-то около 20% семей.
пчелок уже, в всяком случае, у нас мы не можем держать как 3-5 лет назад. 3-5 лет назад, когда уже двухкратную, трехкратную обработку против воротоза был достаточно. А в этом году, осенью, даже некоторые пчеловоды применяли 15 разные обработку, но ожидаемый эффект не был. Всякий раз просыпалась Varroa, и в конечном результате потеряли часть пчелосемей. Думаю, эта проблема, как совсем маленькая. Проблема эта сегодня у нас, завтра будет в другом месте, но проблема почти одинаковая. Думаю, что в этом конгрессе будем обсуждать эти вопросы. Желаю удачи конгресса и уверен, что мы вернемся домой не пустыми руками. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Уважаемые представители других стран, есть ли у кого-то еще желание поприветствовать участников научной части конгресса? Ну, если у кого-то будет желание, пожалуйста, подходите. Слово для приветствия предоставляется директору Федерального аграрного научного центра Северо-Востока, город Киров, Устюжанину Игорю Александровичу. Пожалуйста, Игорь Александрович. Добрый день, участники конгресса. Во-первых, я хотел бы отметить следующее. Тот вопрос, который сегодня поднимается в рамках научной конференции, научной части, безусловно, очень интересен. Поэтому я много говорить не буду. Очень хочется перейти именно к научным докладам, потому что только обмен опытом, только возможность обменяться мнениями, обменяться той информацией, которой мы обладаем, позволяет нам решать вопросы более продуктивно, эффективно. И, безусловно, это очень важный вклад в общее дело. А наше дело общее важное – это сохранение нашей экосистемы. И пчела, как ее участник, безусловно, это важнейший ее элемент этой экосистемы. Поэтому я всем желаю удачной работы. Очень здорово, что здесь представители более чем 30 государств. Это великолепно. И я думаю, что проблемы-то, они, в общем-то, у большинства схожие. Поэтому желаю всем хорошей работы и ждем прекрасных, великолепных докладов, которые сегодня нам позволят окунуться в мир науки и чего-то нового. Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. Хотелось бы начать нашу научную часть с очень такого радостного, наверное, события. Мы все знаем, что у нас не очень охотно идут люди в науку, и это, конечно, очень печально иногда, потому что наши ряды постепенно редеют, мы, к сожалению, не увеличиваем эти ряды. А вопросов, которые нам, в общем-то, сейчас бросают современные вызовы, их все больше и больше, появляются новые заболевания, изменяется климат, изменяется кормовая база пчеловодства. И, к сожалению, конечно, все это необходимо вновь изучать, исследовать и рассматривать с точки зрения увеличения рентабельности пчеловодства, независимо от его направления. Ну, в общем-то, наши ряды пополнились одним новым кандидатом наук. Давайте поздравим все Овчинникову Марию с тем, что она стала кандидатом наук, то есть у нас появилось новое молодое поколение. Сейчас мы переходим к началу работы, и слово предоставляется на тему влияния изменения климата на пчеловодство и продукты пчеловодства профессору сельскохозяйственного научного центра из Египта. Это Фатма Абул. Я прошу прощения, может быть, я немножко здесь неправильно назову. Пожалуйста, презентацию, если можно, включите, пожалуйста, если есть. Assalamu alaikum. First of all, I thankful for Director of Congress and organizers,
especially Dr. Kosai and our Arabian colleague. Уважаемые участники, не уходите, пожалуйста, пока. Два доклада мы с вами выслушиваем. Вер Галерка. Просьба присесть, пожалуйста, присядьте. My name Prof. Dr. Fatma Abdel Muttalib Mustafa, Professor of Plant Pathology and Integrated Pest Management of Agriculture Research Center and Plant Pathology Research Institute, Egypt. First of all, Allah honored the bees by revealing a surah in her name, and verses 86 and 89 of Surah Al-Nahl ultimately says, and your Lord revealed to peace, take houses in the mountains and the trees, and what they erect, then eat all of the fruits and flow the buses of your Lord, a drink of various colors emerge from their pillars, in which these in healing for people. By the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فكلي من كل الثمرات ثم اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. So, for the reason we must find ways for preserve the lives of peace and help them adapt to challenges. Therefore, my lecture titled Impact of Climate Change on Honeybees, Beekeeping and Bee Products. Overview of climate changes. Defining of climate change, historical of climate change, predicted of future changes. Climate change refers to long-term alteration in average weather pattern over significant periods of time. Data shows an acceleration in temperature increases and a notable infestation of extreme weather events in the past century, attributes largely to human activities such as deforestation and fossil fuel combustion. If current trends in greenhouse gas emissions continue, the planet will experience more frequent and severe weather conditions. It's anticipated that there will be an increase in the occurrence of events like droughts and heavy rainfall. Basics of bee biology.
species of honeybees. There are about 20,000 species of honeybees, except 8,000 only produce honey. Apis mellifera is the most adapted for the challenges or frequent climate change, and more specific for produce the the honey. Sorry. Life cycle and development. Development: honeybees undergo complete metamorphosis, processing for egg to larva to pupa before emerging as an adult. Queen bees have a lifespan of several years, while workers for a few weeks to months. Seasonal cycles affect colony dynamics, with populations peaking during summer. Through understanding the basics of honeybee biology, one can better comprehend how challenges like climate change and impact their health and essential service they provide. Effect of climate change on bees. Climate change impacted bee populations by altering their habitats, changing flowering patterns of plants, affecting availability of forage, and if using water resources. These four factors can challenge hive health and bee ability to adapt. Number one, alteration of habitats. Climate change can lead to habitat loss for bees as reshapes and the ecosystem they depend on. As temperature rises, the natural ranges of many bee species shift, with some being forced into higher altitudes or latitudes where conditions might not be ideal for their survival. Habitats can become fragmented in bleeding bees. Access of necessary resources for health of their hives. Number two, changes in flowering pattern. The timing of abundance of flowering plants are critical for bees, and the flowers provide pollen and nectar. Environmental changes such as increased temperature and altered precipitation pattern can induce changes in flowering times. This phenological mismatch between when flowers bloom and when bees are active can severely time the availability of forage, stressing the bees and potentially reducing honey production. Number three, availability of forage. With alteration of habitat and the flowering patterns, the availability of forage is greatly affected. Bees rely on the diverse array of plants for nutrition. But with changing climates, certain plant species may decline or go extinct in regions, leading to reduced biodiversity in pollen and nectar resources. The lack of diverse forage impact bee nutrition, hindering their hive health and reducing their ability to produce honey. Water resources and droughts. Water is essential not just for the survival of bees, but also for the regulation of hive.
regulation of hive temperature. Extreme weather events such as droughts can deplete water resources that bees depend on. Prolonged droughts can stress bee colonies, making them more vulnerable to disease and decreasing their capacity for serve and maintain healthy hives. Influence of climate condition of bees, temperature and precipitation. Honeybees are sensitive to temperature changes affecting their health and the forage pattern necessary for honey production. Temperature fluctuation can alter the pollen time for plants, leading to mismatch between the bee nectar flow, the bee activity. Too much precipitation can flood hives, while too little may lead to a lack of water for bees and plants alike. Extreme weather. Severe weather conditions such as storms and droughts can devastate the bee colonies. For intense droughts can develop resources weakening bee health, which may reduce honey production. Conversely, usually warm winters can cause bees too active when they typically would be dormant, potentially leading to an energy defect and reduced honey yield when spring arrives. Future challenges. More than 20% commercial crops produced by honeybee have declined by 30% in the last 20 years. This has posed a great challenge in agriculture production. Adaptation measures against climate changes. Habitats make an environment with availability of forage through habitat management. Friendly use of biodiversity through agroecosystem strategies, beekeeping, colony management, and skills in key area. Promote synthetic and GIS application. Helpful forecasting, the system of peace distribution, and knowledge of weather. Prediction system to access climate conditions of bees. Importance of hives products. Importance of bee products, honey, bee wax, royal jelly, bee pollen, propolis, bee bread, and bee venom. Effect on the products. Reduce the honey production, altered quality, predicted reduce the honey production, changes in temperature and rainfall affect nectar availability, leading to lower honey yield. Altered pollen quality, shifts in plant growth, impact pollen nutrition affecting bee health and weakening colonies. Predicted future changes in wax production, extreme temperature affect bee wax scarcity, impacting hive construction and stability. Propolis quality variation. Climate change influence tree resin production, altering medicinal properties of propolis. Lower royal jelly production, heat stress and poor nutrition reduce the production of royal jelly, impacting queen bee health. In consists bee
venom yield, temperature fluctuations affect the bee activity, leading to variations in venom collection used for medicinal purposes, increased risk of contamination, pollution and pesticide use excess by climate change can contaminate honey and other bee products. The solutions: reduce honey production. Solution: plant diverse climate resilient flowering plant to ensure year-round nectar availability. Number 2, altered pollen quality. Promote organic farming and reduce pesticide use to maintain high-quality pollen resource. A change in wax production. Provide shaded area and temperature. Controlled hives to regulate beeswax scarcity. Produce quality variation. Encourage diverse tree planting for ensure a stable supply for rosin and propolis production. Lower royal jelly production. Improve hive nutrition with pollen supplements and manage hive temperature to reduce stress. N consists bee venom yield. Use climate adaptive beekeeping techniques such as hive insulation and hydration to stabilize bee activity. Increase the risk of contamination. Promote organic beekeeping. Reduce chemical exposure and support sustainable agriculture practice. In conclusion, climate change poses a serious threat to honeybee products. Bee population are declining due to the extreme weather. Collaborative efforts from beekeeper, farmers, and stockholders and policymakers can help mitigate climate change challenges. Adaptive strategies like sustainable beekeeping, diverse planting, and pollution control are essential to support bee health. Climate change threatens honey bee survival and distributing their natural habitat and food resource. Rising temperature and unpredictable weather weaken bee colonies, making them vulnerable to disease and pests. Flowering pattern reduce nectar availability, leading to malnutrition and lower production rates. Heat and drought increase hive stress, affecting bees' behavior and productivity. Changes in ecosystem force bees to mitigate, distribute local pollination and biodiversity. Conservation efforts, sustainable farming, and climate action are essential to protect honeybee and their vital role in natural. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Do you have questions? Thank you. Thank you. Thank you. Следующее слово для доклада у нас предоставляется Музаним Аюб Абдулла. Тема: влияние некоторых методов борьбы на снижение распространения клеща Varroa в пчелиных семьях, географическое распространение и молекулярная диагностика на зема. The effect of swarm management method of reducing the spread of the Varroa mite in colony. Apis mellifera
Geographical Distribution and Molecular Detection of Назема. Пожалуйста. Ladies and gentlemen, good morning, everyone. First of all, I would like to thank Dr. Olga Shipman about her inviting us to attend this conference, which can be discuss many problems for the bees, which suffering from climate change and something all else. So this is a good chance to meet and talk with us about honeybees. My name is Muzahim Al-Sail, a professor of agriculture at Mosul University, Iraq. Everyone know Iraq is the old civilization in the world, which the name in the ancient time is Mesopotamia. Mesopotamia. The origin of the bees after the Prophet Nuh flood, he took the bees with him in his ship from Iraq, from Mesopotamia, and the ship settled on the mountain of Anadol. We call it Judy Mountain. So the bees, the origin of the bees from Iraq and to Anadol Mountain, Judy Mountain, then from Judy Mountain, the bees spread over all the world. What is the first? Уважаемая техподдержка, у нас что-то презентация куда-то исчезла совсем. The first slide. Мне надо кнопку, что ли? May I start with the first? This is... No. Yes? No. У нас не открывается первый слайд. А я говорю, наверное. Все. Okay, now. We know in the Quran of Muslim, there is a chapter mentioned about the bees. So, our project or our topic will talk about the Varroa destructor, which is the first challenge in the world. Not in the same of Varroa, but because the Varroa can transfer more than 6 or 7 viruses being settled now, which can be transferred by Varroa. We know everyone that the first challenge for the beekeeper and the scientist in the world now is Varroa destructor. And there is other mite which can be maybe in the future transferred to the bees, like Tropilia lapis mercedes and other, which attack the other species of bees, like Apis dorsata and Apis laboriosa, and other species of Apis cerana and Apis andriciformis and Apis florea. Those kind of mite, which may be reach to 100 kind of mite or species of mite, maybe in the future will be attack the bees. So every beekeeper should be aware from anything can be found in the hive during inspection of the hive. We should
work together to find out any kind of mite can be found in the hive, and told that and transfer that to scientist people to classify and discover the type of that mite. Our topic will talk about integrated pest management of Varroa destructor under the condition of Iraq. This project or this topic is a part of PhD thesis for my student, one of my students. We try to use some management for the Varroa, like color of the hive, modified of the hive, the floor hive, and using the sunlight, which we have sunlight, good sunlight in Iraq, by raising the temperature in the hive so that affect the behavior of the bees and can, such as can fall in the Varroa on the floor of the hive. And also we use some pesticide against Varroa, like Abisafe, Abilife, Abigard, and chick mite. We run or conducted 4 traits in the first year for many different color hive from inside and outside, many different time using the sunlight affecting the behavior of the bees, and also different kind of modified of beehive floor. And also we use different kind of pesticide or acaricide. The objective of the hive, does the color of the wooden hive have any effect on the increase or decrease of the infestation percentage of Varroa mite infestation? The role of the modified screen board. Screen board is very important in reducing the number of Varroa mite within the cell compared to pesticide. The possibility of using sunlight to increasing the temperature inside the hive to fall on the largest possible number of Varroa mite at the base of hive through affecting of bees behavior. We know everyone the importance of honeybees for the human bee, plant, animal. Without bees in our nature, there is no any plant diversity. So maybe then if the plant being moved from the earth, the animal will be suffering, then diet also that will be reflects upon the human being. So I will not enter to pose many researchers who did many work on the bees, on the Varroa, so I'll try to go in a hurry to pose my topic. Method of design. In the first year, we conducted 4 traits. In the first year of this study, we conducted 4 traits. Sorry. We conducted 4 traits, 1 different kind of acaricide, second different kind of modified hive, third different kind of opposing the hive to the sunlight in different time of the day, and third meaning and third one is a different kind of pesticide. After 1 year of the study, we choose the significant treatment from those treatment being conducting in last year. Then we made interaction between them to find out which of the 4 treatment can be give us the high number of fallen hive under in the floor of the hive.
First treatment is a chick mite, Comaphos treatment. We know everyone the effect of the chemical against and affect the honeybee, especially on the immunity system of the bees. We usually give the recommendation to the bees, to the beekeeper, to not use any chemical in the hive. Any chemical in the hive. Why? It's affecting the immunity of the bees, affecting the product of the bees. Can be the product can be affected from the chemical through their some material inside the honey or the wax or other product of the bees. So in the first time we use Comaphos, formic acid, second, treatment using white color treatment for hive from inside and outside, and each treatment has a 3 replicate, I mean a 3 hive. Third treatment, modified of the hive board treatment, modified board Langstroth hive. Fourth treatment, 2 hour daily exposure to light density treatment. We give the signs LED 2, same from 12 a.m. to 2 a.m. When we want to evaluate any method of integrated pest management, we should have some character to have check and get the result of about that characters. So studying the development of the Varroa mite population, in order to study the characters of the development of a treatment, 15 homogenized colonies were formed in terms of biological characteristics and Varroa mite infestation density before starting to take result. 12 colonies were allocated to the previous treatment, and 3 colonies were left as reserve colony. The method of Al-Sayr and Mustafa 2003 was followed in the homogenization process, which included selecting young, uniform-sized queen that were active in laying eggs and free from any physical effect. Homogenization of the bee population of the treatment colony was carried out to reach a density of 501 to 503 frames of bees. The amount of mature and immature honey in the treatment colony range from 100 to 165 square inches. The colonies were ensured to be free from disease through visual and microscopic examination in early March 2009. The treatment colony were placed at the experiment site at an angle of 19, with the hive opening facing the sun rays and in straight line, with a distance of 50 centimeters between each hive and a distance of 1 meter between each treatment to facilitate the inspection and taking of reading. Studying the development of mite population, in order to study the characteristics of the development of Varroa mite, we use many criteria, like the amount of mature and immature honey in the treatment colony range from
we repeat that, the colony. So the criteria which been used to have the result: infestation rate, actual infestation rate, percentage of infestation, expected number of mite in the hive, relative efficiency efficacy of the treatment, and the treatment efficiency. The following criteria were used to get the result: estimating the infestation rate in the pupa, first time, then estimating the infestation rate in the worker, and thirdly, the fallen mite on the percentage of fallen mite being fallen on the floor of the hive. Estimating the infestation rate in the pupa, one frame containing sealed worker brood older than 13 days was extracted from each replicate colony belonging to each treatment. From each frame, 25 pupa were randomly extracted using a pair of forceps and the cross method. The number of mite on each pupa was counted to estimate the infestation rate and actual infestation rate. The number of mite inside each hexagonal cell was also counted using hand length to estimate the infestation rate according to the method of Szabo and Erickson. Szabo 1989, Erickson 1994. B. Estimating the infestation rate in the worker. One frame of house worker was extracted from the center of each replicate colony belonging to the different treatment after carefully examining it to ensure it was free from the queen. 50 workers were transferred using a regular brush to a glass, then shifted through a mesh screen with 10 mesh holes, which had been modified for this purpose, allowing the mice and alcohol to pass through while keeping the bees out. According to the method of Shimanoki and Knox 2000, Samataro et al. 2000, Kifos et al. 2004, and Oliver 2006. Number of mice that fell. The count of the number of mice that fell daily and IPM and PUS board was used, which is divided into black and white square spaces and manufactured by IPM INC Great Lake USA. The board was specifically imported for this study and has a base area for Langstroth hive. A sticky board was placed at the bottom of each hive for each treatment, and the number of mice that fell on the white square space was counted and multiplied by 3 to extract the total number according to the method Samataro and Mira at the time of each reading. The following equations were used to extract the result for both the pupa, worker, and fallen mite according to Matella 2000, Whiting et al. 2000, Higg 2003, and Alessandra et al. 2004. First thing, intensity of infestation, 2, actual infestation intensity, 3, percentage of infestation, 4, expected number of mite in the hive, 5, relative efficacy, 6, treatment efficiency. Thirdly, we have the temperature around the hive from the station of Erbil of temperature and humidity. Result and discussion. This is the important thing. Really, we have some success. Although the chick mite has significant in all the treatment, but we see that the LAD
mean 2 hour posing to the sunlight, give us the second treatment with effect of fallen in all characters, second becoming second in the all treatment and in all characters on fallen bees. Then after that, the modified hive and the color of the hive being get a little bit good result. But the good result is opposing the hive to the sunlight by rising the temperature inside the hive that affect the behavior of the bees and affecting the fallen number of the mite on the floor of the hive. Intensity of infestation, also we get chick mite is significantly suppress the other treatment, but also we get LAD in second term of affecting the infestation, intensity of infestation of mite. A number of infected pupa, also chick mite was suppressed the other treatment, but also we get LAD2 to our sunlight is second treatment. We got good result for this character. Table 2 talking about infestation percentage and actual infestation intensity. We see in the there is a significant differences between all the treatment. But we look at the mean of the table, we see that the chick mite has good result, but I told you that against using any chemical use in the hive. This is a trait, not for recommendation. We saw that chick mite get the significant treatment, but the second one was also opposing the hive to LAD2, opposing the hive to the sunlight for 2 hours daily, 3 times a week. Then after that coming the modified hive and the white color. Actual infestation intensity, also chick mite was significant for the other treatment, and also the LAD2 get the second series in the effect of fallen bees. Table 3 talking about number of mite, infection intensity, number of infected worker. Also the same, there is many significant differences between the number of hive infestation, something like that, during the taking the reading. But when we look at the mean of all the treatment, we see that chick mite get the significant treatment, then secondly become the LAD2 got the good result, 103 as a mean. Then after that coming the white color of the hive, then after that modifying of the hive. Infection intensity, same, the mean of chick mite was significant, and also the opposing of hive to the light of sunlight. Time, oh, okay. We are going to the conclusion. We conclude from the previous result the clear effect of the chick mite acaricide treatment and its success in reducing the number of mite infestation, intensity, and the percentage to the lowest level, so that the mite do not pose a threat to the life of the colony.
Also, the results show that the possibility of benefiting from the sunlight under Iraqi condition and other countries that have good sunny days in reducing the number of mite inside the colony, in addition to other treatment that can be used to reduce the number of mite and infestation percentage inside the colony. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. Следующий доклад. У нас слово предоставляется Эмен Фалина, также Таусен Овдашама. Тема доклада «Оценка качества меда с использованием образца с контролируемой температурой. Лаборатория на чипе». И у меня просьба, перейдите, пожалуйста, участникам, докладчикам, что у нас тайминг 15 минут. Можете ли как-то перевести? Переводчики, пожалуйста. صباح الخير. First of all, our thanks for Russian Union Beekeepers and Beekeeping Organization for the invitation. Palestine is the land of milk and honey. It is the land of the prophets and the sacred destination of the Prophet Muhammad. The land belongs solely to the Palestinian people. The occupation never believed in peace, but used it to strengthen itself. The so-called peace process gave Palestinian only illusions, not a real state. We face aggression, deception, and the plans for our displacement. Beekeeping is threatened by settlement expansion and lack of pastoral lands. There is 140 pastoral outposts in one part of Palestine. There is many threats to beekeeping, includes land loss, adulterated honey, and limited resources, and beehive loss. In light of these challenges, there must be a semi-official body under the umbrella of the Ministry of Agriculture this body is called Palestinian Bee Council, BBC, which thought about innovation against honey fraud. A simple, affordable invention was developed to detect fake honey. Since settlement occupation is at the forefront of Israel's occupation budget, it expands control over Palestinian land through pastoral settlement, with over 140 pastoral outposts in the West Bank in Palestine. This is one of the major challenges facing the bee sector, from the spread of adulterated honey to settlement expansion and the lack of beekeeping pastors. This was a serious challenge for this sector. In order to reduce this challenge, the thought of a simple invention reveals adulterated honey, easy to use, available to everyone, and cheap. This is the research that we have
laid its foundations, of which Miss Iman will take about. Thank you. Hello, my name is Miss Iman. I am a chemist. I'm from Palestine, and I am going to talk about evaluation of honey quality using a temperature-controlled sample lab on a chip. Keywords of this research: honey, analysis, lab on a chip, fake, real, adulterated, sample, tests. Let's begin with a content outline. We would talk about abstract, introduction, honey analysis, crystallization of honey, lab on a chip, experimental part, expected results, challenges and recommendations, conclusion, then references. The problem is with a Palestinian market. It is not only for the Palestinian market. It is around the world. It's a global problem that we face a fake honey. Not every honey in the market is a real honey. We face a fake honey. So we invent the solution. Solution is a lab on a chip. Okay, honey, as we know, as you know, as a beekeepers, it is a sweet liquid made by bees, not by human, because in the market, the fake honey made by human, maybe. The percentage of water with carbohydrates, it's 82%, fructose and glucose, 38, 31, respectively. So, honey contact, vitamins from B1 to B6, flavonoid and phenolic acids, minerals, microminerals, trace minerals, as we know. Types of Palestinian honey: citrus and bitter thistle honey, cedar tree and black seeds honey, spring flower, and anise honey. This is for Palestine, and there is many types in your country too. So, honey analysis, which we do in my country and in your country too, sugar content by using the HPLC device, HMF HPLC, 2, moistures and pH, moistures with a small device, and the pH with doing titration in the lab, and the fingerprint with NMR. Okay, crystallization of honey. The real honey got crystallized in some sequences and in a temperature degree. However, says that honey does not crystallize, says that water does not freeze, because the real honey real crystallize. So crystallization of honey, it's like an indication that my honey is real, not fake. Okay, popular tests, as we do at home or at the market, viscosity, texture with a slow and thick, smell for light and odor, heating, like caramelization, and dissolving in water to make the honey hexagonal, absorption using piece of paper. All of these tests can't distinguish the fake honey from the real honey, because this is a popular test, not a lab test. So we need a laboratory to do analysis. We need a real devices and something in the lab. So we invent a lab on a chip. Lab on a chip, a device that combines many of the functions of a complete laboratory on a single chip whose area ranges from a few square millimeters. So I can bring the lab on a small chip. I don't want to go to the laboratory and pay
some money to analyze my honey. So types of lamp on a chips, microfluidics, organ on a chip, like disease modeling and drug testing, real-time PCR, like detection of bacteria, viruses, and cancers. Microfluidic, it's the type of lab on a chip we use in this experiment, studies that behavior of fluid through a microchannels. So I will use a microfluidic lab on a chip. Okay, experimental part, materials and methods. We need liquid nitrogen, tank, channel, lenses, polymer, and 3D printing, a sample collection and analysis, honey samples, common analysis of honey, like HPLC and LCMS, liquid nitrogen test and characterization, cooling, and maximization. Okay. Choosing appropriate polymer. The polymer will use to make or produce the chip. So every chip needs some material to produce it. So we need to know what is the appropriate polymer. It's like heat-proof because we need to do the analysis by liquid nitrogen, and it is very cold. It is around minus 70. Isolate the liquid nitrogen tank and isolate the sample for cooling. And it will be good to be transparent to observe what's happening inside the chip. So if I want to test my honey, I will look in my naked eyes to the chip because it is transparent and see what is happening on the chip. Okay, sample collection. We need to collect a virgin and non-virgin honey, around 100 reliable Palestinian acres, adulterated honey, 100 samples from the Palestinian market. Palestinian market is full of fake honey. Geographical region, time, data, day, and type of package, necessary data to collect about the samples of honey. So I need to know the honey, where it is from, and which day of the year we collect honey from the hives, and how much time we store it in glass or plastic. This is necessary information to collect. Sample analysis, the common type of analysis using the laboratory devices and techniques should do for the samples before we test it in the chip. Okay, liquid nitrogen test. Every sample we collect, we need to test it by liquid nitrogen. Each sample will be cooled with liquid nitrogen in the laboratory, and the results will be monitored for each sample independently. So we need to know how much time does it take to cool and crystallize the honey sample. Then we document the data. Okay, characterization. To observe the crystallization shape, color, and shape of the grains formed to each individual sample, we need a magnifying glass or lens, a compound microscope. We need a microscope or a stereo microscope to observe what is happening to the honey when we cool it in the by liquid nitrogen. Okay. Now, how to compare data between my analysis and the honey between my hands? By collecting data and archive it with a catalog with a database, large database, to compare the honey which I analyzed by the chip. So we know that honey has multiple colors. Okay, why we don't connect the chip with my smartphone like an app? So I can compare my data with my phone. So it is all about technology. So automation is very important to make database
and easy to get information, the beekeeper or the consumer or the customer can analyze the honey sample by his hand in the chip, the lab on a chip, and compare the data with his smartphone by the application, which contains the database of colors and the time of crystallization and the shape of the crystals of the honey, and the extra information of the geographical and some analysis, which is documented in the app. Okay, installation of the chip, we have a tank. The tank has a tunnel. The tunnel and the tank and all the chip made by a specific polymer, which is transparent and heat-proof. The liquid nitrogen stay in the tank and the sample on the tunnel. Then we can the sample is in the sample area, and then we can see by lenses what is happening when the liquid nitrogen go into the tunnel and cool the sample. Then we know what happened to our sample, crystallized or not crystallized. If it is crystallized, how much time it does take, and what is the shape of the crystals, and all the database will be collected in the app. So I can compare my results. Okay, this is a prototype of a chip. The chip is very small and easy to use by everyone, beekeepers, customers, and anyone. So here we have the tank with liquid nitrogen and the tunnel. The honey sample will be on the tunnel, and the microfluidic tunnel has a heat exchanger to give the liquid nitrogen go through the tunnel and cool up the honey sample, and then see it by looking at the lens and compare it with my smartphone app. Expecting results, we can know what happens for the real honey and for the fake honey. So when I test it by the chip, I can distinguish the fake honey and real honey in a couple of seconds, not even a minute. So real honey take a specific time due to some geographical and some types of honey and the shape of crystals and other factors, and fake honey too will have the specific time, and maybe does not crystallize, and other factors. Challenges. What challenges does it take if I do my research? We want it to be cheaper because I don't want to go to the laboratory and do analysis for my honey in any season and pay $100 each sample. So now I can pay just $2 or $3 for the chip and just test my honey, and it will be very cheap for the customers and beekeepers. Timing, so I don't want to wait for a couple of days or a week to get my results. The lab on a chip can analyze the honey in a few seconds, so it is reducing time of detection. Recommendations: a synthesis polymer from from the starch. So we want to decide which polymer I will choose for to produce this kind of chips, and make it international and make a cost production, because I need to fill the market with this chip because it will be available for everyone. KISS summary, which is Q with quick, which is faster test, E for easy to use, and S for small to handle and make it portable.
C, with cheap to purchase. Conclusion, differentiation of honey types. We can differentiate the honey types, which region, and what does it take to make honey, maybe cedar or something else, okay? Effectiveness of analytical techniques, crystallization as a quality indicator, as we said that the real honey does crystallize, but the fake honey never crystallized. Challenges and recommendations that to make it quick and easy and cheap and reducing time for analysis. Importance of for consumer safety, because every customer or consumer, honey consumer, need to know how to purchase the real honey, not a fake honey, because our markets, not even in Palestine, the market filled with fake honey with $4 for 1 kilogram or $5. Even the beekeeper can sell the 1 kilogram of real honey with $30. So why we just make it easy for the beekeeper to sell his honey, his real honey, which he make an effort to get it. So together to fight the fake honey in the markets. Okay. This is the resources, references. Thank you. Any question? And thank you for the Bee Council and the Human Bee and the presidency. Thank you. Thank you. Very important this problem involved. Yes. Thank you. Следующая тема для доклада, слово предоставляется Кутмах Мод Саби. Есть, да? Здесь. У него тема звучит следующим образом. Мониторинг средиземноморского подвида, прошу прощения, медоносных пчел и их устойчивость к изменению климата для улучшения устойчивых агроэкосистем. Президент Союза пчеловодов Иордания, пожалуйста. Uh, 15 minutes, please. Hello. Good morning or good afternoon now. Thank you, President. Where is me? First of all, I am Engineer Muad Kadam. I am President of Jordanian Beekeepers Union. We are not a researcher. We are participate in the project of Mediterranean bee for mid bees. Our objective is collect bees and honey and the queen to researcher, and now I would like to show this part, this project not in final until now, but I want to show this part. Where is not open. سهم الجنب مفيش شيء بس نتوكله. We wait. قصي. Okay, many thanks. We find out.
I think there is some problem, technical problem. Товарищи, а где наша техподдержка? Техническая поддержка. Включите, пожалуйста, презентацию. لا شغال بس One moment. اوكي. Будьте добры, техники, у нас презентация не работает. 5 minutes, relax. 5 minutes.
Так, уважаемые участники, мы продолжаем. Пожалуйста. Hello. We are again. Start. Go ahead. Okay. Good evening. Good afternoon, sorry. Good afternoon. I am Engineer Muad Kadam. I am president of Jordanian Beekeepers Union from Jordan. I am not a researcher, but our union is a partner on MIDBs for Mediterranean Bee Europe. This project is a research for bee and our mission to collect bee, honey, and queen to researcher or central researcher. And now I show this project, but this project not until now not the final. Okay. The project is monitoring the Mediterranean honeybee subspecies and they realize it to climate change for the improvement of sustainable agro-ecosystem. This project, part of a PRIMA program supported by European Union. This is login. 8 participant countries from 9 from Algeria, Spanish, Portugal, Italia, Turkish, Cyprus, and Jordan. There is 15 Abyss mellifera subspecies. There's Abyss mellifera herbicenses and intermedia and Sahranensis and Logistica, Cilician, Britain, and Caucasian, Meda, Antilocaire, Syriaca, and others. Over aim to unravel to genetic background of Mediterranean honeybee subspecies and to describe and understand the adaptation of Mediterranean environmental condition and identify their resilience to climate change. Objective: genetic mapping of Abyss mellifera subspecies. There is adaptations to Mediterranean environments and determine the genetic test and control them. Heating, drought, ultraviolet exposure, and resistant parasitic organisms. To evaluation of local Mediterranean subspecies bee, honey, and byproduct. Beekeeping in the Mediterranean, questionnaires to beekeepers, and the demography of activity Mediterranean country, main strategy identified by beekeepers, description of the bee characteristics of local subspecies. Bee genetic across Mediterranean subspecies to unravel the genetic background of the Mediterranean honey bee subspecies, conservation status, and identify SNBS of local adaptation subspecies, determination, and integration analysis. Whole genome of these sequences of 15 subspecies. There is a number of sequence sample 1025 1025
25 one, and there is about 100 GWS from these countries, especially Cyprus, Lebanon, Jordan, Malta, and Oman, UAE. Material ancestor to multiplicity lines, ACMO, this country is showing this. And the predatory for each country, Egyptian, Iran, Italian, Malta, and Oman, Turkish. For Abimelifera, you can see it. This is field assessment local via introduced subspecies. There's 2-year monitoring about Apis mellifera, logistica, colony development, behaviors, production, queen conditions, parasitic, and various load and management environment of many of conditions. And this research not completed until now. The thermal stress for tolerance and severe body water loss. After 25 days, several in this showing heating 35 and humidity 75, and body loss, water loss after 2 hours from the thermal stress. Thermal stress, bees exposed to different terminates, enzymatic assays, activity of enzyme, RNS, genetic separation, and genetic study. And the project, we making honey valorization for courses, quality of honey, and how to making quality for honey by production or by packaging, barcoding, or anything. This is in the project aim. And there is a chemical characteristic by product, control assays to select optimal doses and effect of soil biology, and feasibility of application in agriculture, or guideline for processing and use beekeeping by product. This is the this is our midbees in Facebook and Instagram. This is to our news. This for our follow us, and this is other meeting. One of meetings to the team. Thank you. Thank you. Следующий доклад у нас предоставляется Асма Заухар Яунс Ал-Хафид. Пожалуйста. Тема «Оценка методов, предоставленных сельскохозяйственным агентством организации пчеловодов в провинции Найнвага, Ирак». Это профессор Аль-Маус Маусского университета. Пожалуйста. Hello, everybody. I'm from Iraq. I'm Dr. Asma Zuhair Al-Hafid. My specialist is agricultural extension in College of Agriculture and Forestry in University of Mosul in Iraq.
I am very thanks to this invitation to this conference, and I thanks all the directorate of this conference and all the participation to this conference and make successful this committee, and we try to overcome all the problems facing beekeeper and agreement to overcome the outcome available and make improving the production and improving the quality of honey bee. I work in the bee in the very little age. I work at 12 years old in the bee with my father, and continue doing this work. And when I doing as a lecturer in University of Mosul, I connected this work with my specialist and making many research with bees. Now I will present my research about evaluation the technologies which beekeepers using it in their doing. Evaluation. Evaluation of the techniques provided by the Agricultural Extension Organization to beekeepers in Nineveh province, Iraq. The main objective of this research were to evaluation of the techniques provided by the Agricultural Extension Organization to beekeepers in Nineveh province, Iraq. Therefore, must follow these subordinate objectives evaluation the diffusion result of bee techniques in Nineveh province. Also, recognize the problems which prevent honey bee breeders to apply these techniques in Mosul district. The research population consists of all honeybee breeders in Mosul district. Nineveh province consists of a lot of breeders. Then a random sample of breeders representing has been selected. Data were collected by measuring tool. Using a questionnaire. My questionnaire consists of two parts. The first one consists of techniques, many of techniques. The beekeepers were using it.
The two part of the questionnaire consist of problems. What is the problem the beekeeper facing it when they doing at the bee? In Mosul, there are 111 of beekeepers have an attention and recorder in Directorate of Agriculture in Mosul. 37 haven't an attention and doing in bees without permission, but they doing in bee. I involved all the beekeepers together. Have a permission or not have an permission. The introduction and the research problem, Department of Agricultural Extension and Training represent one of the prominent institution that can be rely upon to accelerate economic and social development. You know, the work in bee is a profit and economic work. Therefore, when we making together and one hand we cooperate to overcome all the problem and obstacles that facing beekeepers and reaching to the best overcome and outcome and reach to the best products and high quality. Then, the role of the agricultural extension worker in providing integrated agricultural techniques is highlighted here through the implementation of many extension evaluation activities. The role of extension, agricultural extension, the main role is to transfer what is the modern techniques, what is the techniques, what they're reached in the later time, and transfer these techniques to all the useful, all the personnel who needed it. Developing them and preserving them for future generation by using various methods and guidance aids, recommendation related to the sustainability of agricultural development, which integrate to achieve well-being for farmers. Accordingly, the subject of providing integrated agricultural techniques provided by agricultural extension workers to farmers in the field of basic natural resource
development in general and to beekeepers in particular is affected by a number of factors, including the type of technology provided. Whether tangible or intangible, and the extent of benefit from it, as well as conducted continuous evaluation process for all the stages on the process, and this has been confirmed by many studies, as you shown. The study of Al-Wadayb and Al-Awaidi and Saleh and Al-Hafiz and Lafta. The issue beekeeping is one of the important economic topics due to the greatness of its products, especially honey and its nutritional and therapeutic importance for many diseases, in addition to its importance in increasing the productive yield of crops. My research is applying in Naniba province, is one of governorates in Iraq. Naniba is one of the Iraqi governorates interested in updating the technologies related to beekeeper, which work to develop the product and improve the quality of honey and all bee products, and facilitate work and accuracy in achievement, in addition to exploiting the appropriate times and conditions for the appearance of fellow and the seasons of bee activities and developing work. So, the use of modern agricultural technologies plays an important role in improving the production of honey and bee agricultural products. Many studies conducted on agricultural products using modern production technologies and methods have shown that investing in these technologies, such as the generator, device for queen, multiplication, the outcome honey separate, and the Varroa mite treatment technology, and others. I speak from this speak of the important of Naniva and what it important in and interested to bright bee and interested with beekeepers because the weather is help to continuous in this work. Yes. These activities are then programmed through organizational and administrative units that work to evaluate these plans. This is the map of Iraq, and this is part of Iraq. It named Naniba government. This is this region of my research. It has been shown that the most important technologies used in Naniba governorate are the technology of the bee genome production device and the technology of developing bee food sugar solution technology by adding an enzyme to it so that it becomes converted sugar
as well as pollen traps and venom production device manufactured by a number of beekeepers in the governorate, as well as the sugar conversion device by adding an enzyme to it, nucleus for enzymation, queen and also pollen. This is many techniques. When I asked beekeepers by using my questionnaire, they show many techniques they used in their working at bees. As shown, you show that there are many techniques the beekeeper using in their work, and there are many problems appeared and facing in their working. One of the problem they facing a problem of transfer the cells from place to place. Researching to the good weather and flavorate to bee. Other problem bee eater. In Mosul, there are bee eater or bird very متعدد الألوان يعني ملون أو color multi colors. It have multi colors and it eat the bees when she fly in the weather. Although many disease, there are disease of named silent kill. الصامت القاتل المرض اللي يصيب النحل. This disease is one of the important disease and facing beekeepers and when we working together we reached to the best overcome and overcome the disease and insects and difficulties which facing beekeepers. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you very much. Следующее слово для доклада предоставляется Эл Абид Дани. Это преподаватель факультета сельскохозяйственных наук Ливанского университета, пчеловодства Ливана. Пока он идет, мне хотелось бы сказать, что I'm sorry, dear speaker, we have a limit time of 15 minutes on the one report. Great. Thank you. Hello, everyone. If you are awake, please clap. Great. Good. Okay, I will thank you very much for being here. Thank you for
the organizers. I'm very happy to be in Russia, and I'm have a few minutes to tell you more about the state of art. Where is the beekeeping sector is now in Lebanon? The outline of the presentation will be diversity, history, beekeeping in Lebanon, beehive products, and prospects. For the ones who don't know where is Lebanon, this is a small country in the MENA region. It has very diverse weather conditions. It's green, we have plenty of rain. We have high mountains, we have cold weather, similar a bit to what you have here in Russia. We have plenty of flowers. You can see plenty of green trees. Most of them are nectariferous and melliferous plants and trees. Most commons are the cedar of Lebanon. We have pinus, we have oak, and various trees. We have 2,600 species. 300 of them are melliferous. 266 are medicinal. 16 of these species are very rare, and 29 are endangered species. Just to show you, we have all this in less than 10,000 square kilometers. I think it's less than Great Moscow. If we check beekeeping in Lebanon, it's known from a long time now. Since the Phoenicians knew about honey, and they were good traders, and among what they were trading, they were also trading honey. Lebanon is part of the Canaan land, the land that gives milk and honey. Middle East countries, honey in the Middle East is known as more than 2,000 now. We Middle Eastern countries knew how to harvest honey, how to use it, and it has been less than a century that we have honey production the way we all know about. The beekeeping sector in Lebanon is composed by the following. In modern history, we had the visit of Brother Adam in the last centuries, who came to Lebanon and checked for the queen bees we have in Lebanon, and we had the Apis mellifera syriaca. In 1947, we have the establishment of the first beekeeping cooperation in Lebanon. In 1952, we had the visit of Brother Adam. And in 1960, we have the involvement of the Ministry for Social Affairs. What is strange in Lebanon is that beekeeping was not part of the Ministry of Agriculture. It was an activity for poor people to have some more money. So it was a complementary job for many of them. So it was the Social Affairs, the Ministry of Social Affairs, that was really following the beekeeping activities. The work of the Ministry of Agriculture came afterwards, around the 1980s, where we had the first beekeeping experts who started to follow the beekeeping activity and the beekeeping sector in Lebanon. Also in the 1980s, we had the Varroa mite, 1986. Lebanon lost 70% of the beehives in 2 years that we had the infestation from the Varroa mite. 1990 was the end of the Civil War, and we started to see bees going around the country from different areas. Before that, Lebanon was divided in 4 to 5 different areas, and bees were in one place. Why am I saying that? Because it was great for us to have the war ended, but for the bees, it was bad because we started to have diseases and issues all over the country because of the
transhumance of beehives all in different areas. In 2008, we started to import queens, and this led us to some genetical issues. We had plenty of queens that we imported from Europe and from other countries, and in a way we lost Apis mellifera syriaca, and we started to have what we call today a genetical pollution for our queens, and unfortunately we lost many traits of Apis mellifera syriaca, the local queen honeybee. I started in 1947, while some researchers today are finding some references showing that we had beekeeping activity much earlier during the World Wars. So after the First World War, we had issues, and then 20 years of peace, of beekeeping, and again during the Second World War, we lost a lot, and we started in 1947. In Lebanon, we have 450,000 beehives. We have around 5,000 beekeepers. Most of the beekeepers are hobbyists, and for sure the main production is honey. We produce honey, and it has been lately that we started to encourage beekeepers to produce other beehive products, not only honey, though you know that Apis mellifera, it's the honey bee, it's the bee that is bringing the honey, but it's rarely only about honey. It's about honey, it's about all the other products, it's about biodiversity, it's about all the other stuff that bees are bringing to us. Most of the beekeepers are hobbyists. You see that the number of beehives is quite reduced, few. We started to have bee products, I can say 10 years now. Most of the beekeepers are initiated to the new products, and most of them are producing 2, 3, and even more products in addition to honey. In COVID time, many people wanted some activities outside, and we started to have new kinds or new types of beekeepers during and after the COVID. We started to have more new people, more new generations who wanted to have beekeeping as an activity after the COVID. Cooperative work, though bees are very cooperative by themselves, beekeepers in Lebanon are not that cooperative. We have plenty of cooperatives, but each one work alone. We need to encourage beekeepers to have more and more cooperative work. Queen rearing, after having what I was saying about the genetical pollution, we started to have now queen rearing. Unfortunately, most of them are the backfast, are counting mainly on backfast. If it was up to me, I would like to go back to Mellifera syriaca, the initial bee that we have. But most of the bee queens we have today are a combination of different strains and different types, and we are going towards the backfast. Who's involved in beekeeping in Lebanon? As you know, beekeeping helps in different sustainable development goals. You see that the goals that are related to ecology and nature, and we have also goals that are related to economy and social, and we can see the bees and beekeeping in the middle are helping in both SDGs. Bees can help in more than 10 different sustainable development goals. Okay, you are surely familiar with these different bee products. You know pollen, propolis, honey, wax, etc. If
Now that our beekeepers are aware, they started to collect and they started to market some of these different products. Pollen is one of the main products. Many went there because it was the easiest. After honey, it is the easiest product. After collecting it, bee pollen is cleaned. And now we are trying to, in order to keep it for a long time, we have two ways. It's or drying or deep freeze. Deep freeze is much better and is keeping the pollen for a longer time. We have, after the pollen, surely it's propolis. Again, it is an easy product to be collected and to be kept. Dr. Mzaham was remembering that we used to have conferences in Beirut back in the 1990s. After all this, where is the beekeeping sector is going in Lebanon? Where to? After encouraging to deal with bee products, it's time to market much better these products that we have. It's time for the cooperation to collect all the pollen, to collect the propolis, and probably to have a product that we can sell, that we can export. Pollen, propolis, a type of honey that might be like the Manuka honey or others. There is a lot of work done and should be done regarding the melliferous plants mapping and carrying capacity. The last time we were checked the carrying capacity in Lebanon was in 1970, and things changed a lot since then. So we have to check again for the carrying capacity. If you are familiar with Lebanon, we have plenty of new avocado tree, for example. In Lebanon, we have a big area which is Akkar. Akkar, the area that was planted doubled 4 times since the end of the war. So imagine how needed it is to work on a carrying capacity. Worked on the flora of the bee gut, beneficial bacteria. A lot has and should be done on queen rearing. If you have 450,000 beehives, there is a need of 200 to 250 queens per year. So imagine the big market we have there. An interesting thing now that we have is the bee tourism or apitourism, where people come, get to know more about the honey, get to know more about the bees, about the melliferous plants, get to be stinged, smell the propolis, and probably get familiar with the local honey here and there. Apitherapy is not very strong in Lebanon, probably because we prefer the mainstream medicine in Lebanon. A lot of work was done on precision beekeeping using the sensors, and surely a lot of work is needed to have a main center for training beekeepers. So as my colleague from Iraq was saying, how we can collect, how we can center all the issues, all the techniques we presented, all the lessons learned in one center, and let beekeepers get advantage from it here and there. Thank you very much for your attention, and I hope I was not late. Thank you. Thank you. Hello. Yeah. Dear participants, we will continue with 3 speakers now. Hamal Mariam, Shum Abera Belay, Jacqueline Jovet, and then we will have a coffee break for half an hour. Дорогие господа, участники конференции, мы сейчас продолжим с 3 спикерами. Хамал Мариам из Алжира, Шум Абера Била из Эфиопии и Жаклин Жове, Зимбабве. И потом уйдем на кофе-брейк на 30 минут. Сейчас у нас продолжает Хамам Мэриам с темой доклада «Технология производства маточного молочка или о пчеловодстве в засушливых землях». Алжир. Thank you so much. Please.
Good afternoon, everyone. So my name is Mariam. I'm a vet doctor. I did a small presentation yesterday. So to be honest with you, at the beginning, my presentation was about beekeeping in arid lands. But yesterday, I had the chance to talk with many of you. And I discovered like, okay, the topic is interesting. But what will be more interesting to the beekeepers here in the area is to share with them our experience and how we, like, what were the challenges that we face and how we came with a resolution and how we solved them. So this is why I changed my presentation to Beekeeping in Algeria Challenges and Resolution. So we'll start with a small overview on beekeeping in Algeria. So in Algeria, we have around 34,000 beekeepers, and we are running around 1 million beehives during the season. Algeria is one country, the north of Africa. This is the biggest country in Africa, not as big as Russia. But we have a diverse landscaping. So we have the desert, and we have the mountains, and we have the sea. And this allowed us to produce. Before, we used to produce a lot of quantities of honey. We used to produce also pollen. But unfortunately, with the climate change, the increasing number of hives, the diseases, the fluctuation in honey production, the genetic pollution, and the changement in the blooming season, and also what the impact of the climate change that have affected Algeria directly and indirectly with the flood and with the sandstorms. All those problems, they made the beekeepers decide that, okay, this profession is not profitable anymore, and a lot of them just closed the business. This is why in 2014, the professional beekeeping from Algeria, and they were around like 250, they just sat all together and said, okay, we need to find a solution. And they created the first professional association in Algeria. And they decide, okay, what are we going to work on? So they made the big headlines. One of them was, we are going to work on the genetic pollution because we were importing a lot of bees from outside, and it caused us genetic pollution, and we lost our native species. So that one was one of the topics that we worked on. Then we worked on the diseases, and one of the diseases that we were trying to work on was the Varroa. So we tried to make a platform where all the beekeepers, they will share their data about the Varroa, and we tried to solve the problem. Then we said, okay, we have our native species, they are there, we will enhance their genetic, they will be productive, they are healthy. Now what can we do? We need to educate other beekeepers, the new generation. So this is why we choose another topic, which is education. You have a good breed, you have a healthy breed, you have people well educated, now you have a production. How can you commercialize it? How can you talk about your product? This is why we choose another topic, which is honey quality. And the last topic was about unity. Bees work as a society. And beekeepers in the association, they decide that, okay, we need to work as one unit. And this is why we put the professional representation and communication as one of our core mission inside the association. So for genetic pollution, we came up with an idea that we start working on selection plan. So in Algeria, we have two species. We have the Apis mellifera endemisa, and we have the Apis cearensis. We start working on a selection plan in collaboration with the university, in collaboration with professional beekeepers, and we start breeding our native species, and we enhance their genetic. So we save them, but also we are saving the economy because we are enhancing their genetic. So we start working on the production criteria, we start working on Varroa-resistant species, and we created what we call an isolated area for queen breeding and for male breeding as well, for the mating as well, and we worked on artificial insemination. And since education was one of the core what we were doing, we launched the first Algerian beekeeping center, and we started receiving general public, people, and beekeepers who want to enhance their information and enhance their knowledge. And yeah, we start running either novice beekeeping program or professionalized programs. And in our tours in Algeria, we used to be hosted by beekeepers. And while being in their home, we discovered that there is
other backstage heroes that need to be educated. And they were the women, the wife, and the daughters of those beekeepers, because they were the one who were doing the bottling, the extraction, and the cleaning. So we start another program to empower women in rural area, and we try to work with them on queen rearing and on royal jelly production. Then we ran another pilot project about empowering women also, so they can teach and they can pollinate the knowledge that they know. Some of them decide just to be backyard beekeepers. Some of them, they took it to another level. They upscale it, and they are running like thousands of beehives, like Samira from the other side. Some of them just decide that they want to do the royal jelly production. And since beekeepers, they cannot work alone. They need this partnership with universities. So we had a lot of partnership with government entities and with universities, just to have like a backup of all the research that we were doing on our selection plan. And since the team here is bees and human, this is like a close project to my heart, where we tried to do through beekeeping, we tried to help people with special needs, those who cannot hear. And we try to insert them in the professional world through beekeeping. So we run a lot of programs for people who cannot hear. And we did some research, and we tried to check the impact of the buzzing of the bees on autistic individuals, and it gave just amazing results. Now, for the women that decide to go for the royal jelly production, we encourage them to diversify their product. So honey yield is not constant from one year to another year. It's not constant from one season to another season. When we invest, we are never sure that we are getting the return on our investment. And this is why we went to do the royal jelly production. So why? Because it's a niche. The field there is still empty. It's virgin. We don't have a lot of competitors. And money-wise, yes, we can have a big return on investment with a small cost. So for the techniques that we are using in Algeria, so we use the 15-frame hive. It's a long-strut hive with a queenless, we are using two techniques. One with a 10-frame hive, where we are inserting, we are just taking out the queen, and we are moving the queen with 3 frames, just to insert the grafting frames. And we do a rotation every 8 years to prevent the fake queen. The second one, I think I didn't mention it here. The second technique is with 15 frames hive, long-strut hive. When we put the queen excluder, 10, and we keep 5 other component empty. So for the grafting, usually we take dark frames. I know like a lot of perhaps researchers will not agree with me because the wax absorbs everything, but to make it easy for us as beekeepers, we always try to work with the darkest frame. And for the age of the larva, we always take larva under 36 hours. So we have done some research as well. And for the larva, like we tried 36 hours, 47 hours, and less than 3 days. And the 36 hours gave much better result. And in one season per hive, our yield is around 1 kg. I know the Chinese here are laughing and saying, in China we make more, but it all depends on the content. It all depends on the ecosystem and where we are producing it. So for the production, we need some tools, we need some biological elements, and from our experience, we understood that the choice of the location and the choice of the breed is so important. So we keep working with our Apis mellifera and Termissa in the north, and we are trying to enhance and we are trying to evaluate the colonies every year, from every season to another season, and we keep only the best for the second year. We do also Varroa management, as Dr. Mzaham was explaining. It's very important. So for the Varroa management, we do it in Algeria with oxalic acid and with a scalvini cage. Planification and time is so important as well for the rotation of the frames and for the grafting period. And as I explained already, we do the evaluation of the colonies per season for the production. So now if you don't have any questions, I think I'm done. Thank you so much. Следующий доклад предоставляется Шауме Абера Белай,
Это ассоциированный профессор департамента питания, науки и натуральных продуктов технологического университета Эфиопия. Тема доклада — повышение качества меда, безопасности колоний пчеловодов за счет использования модифицированного источника красного света при осмотре колоний в темное время суток. Пожалуйста. Okay, thank you very much. I'm pleased to be here. Thank you to the organizers. I'm Aberra Belay from the Department of Food Science and Nutrition, Addis Ababa Science Technology University, Ethiopia. The title of my presentation is on therapeutic potential of Ethiopian monofloral honey, that is relating to antioxidant properties, apoptosis effect of HEPG2 liver cancer cells, and a crossover clinical trial on postprandial glycemia. Okay, before going to the detail, as the keyword is bee and human, let me give you some background information about bee and human. So the archaeological findings of rock painting indicates that the relationship between all human creature and honey started in antiquity, and the Homo sapiens used honey as a food, medicaments, and sweeteners. The hieroglyphic of ancient Egypt referred to Ethiopia as a source of honey and beeswax. And thank you for the environment and geographical position of the country. Ethiopia is endowed with a very huge number of honey plants that bloom at different periods of the year. And also you have also a very comfortable altitude, temperature, and fresh water. This helps to accommodate millions of honeybee colonies that is most likely in traditional hive. And they are producing a large amounts of honey also. This makes the country first in Africa and 10th in the world. So the African honey in general and the Ethiopian are consumed or used within the household, and they do not further experimentally enter in the proper utilization chain. So with this background information, the objective of this study is aimed to investigate the antioxidant potential and apoptosis effect of HEPG2 liver cancer cells, and also postprandial glycemic index of Ethiopian monofloral honey, which have these two specific objectives. So at the method, we collect 320 honey samples from potential areas based on their floral calendar using this procedure. And then this is the sampling areas where the potential areas of Ethiopia is found. Then after collecting these 320 honey samples, we just categorize based on botanical origin. And for that, we are using a harmonized method of melisopalanology. And with this method of harmonized method of melisopalanology, the frequency of occurrence was determined by counting 500 pollen. And then the relative dominance was calculated by converting pollen count into percent. Then we found 9 types of monofloral honey that is ranging from 59% to 90%. And these are the pollen morphologies for different types of honey. For example, that one is Vernonia amygdalina, Acacia, Basicum grandifolium, Hypostas, Croton macrocytus, Eucalyptus globulus are the one which is identified as a monofloral honey. So for this study, we use an in vitro method and a human model study. For the in vitro method, the antioxidant and apoptosis HEPG2 liver cancer cells were used, while for the human model, the effect of monofloral honey on postprandial blood glucose, which is a crossover clinical trial, also used. So honey, the antioxidant content with relating to phenol and flavonoids, the antioxidant activity also with DPPH, ferric reducing antioxidant power, and peroxide scavenger was investigated using a spectrophotometric method. Then honey is also extracted using solid phase extraction C18 column, like this at the middle. And then this extracted honey was exported to a TLC plate for bioactive compound identification to be applied in the cell line study.
Then the bioactive compounds or the analytes were administered to the cell well, like there, we put it. And then using these all protocols, we are determining the level of the yellow tetraxylum salt, which is an assay, to a purple formazine crystals. If it's converted to a purple formazine crystals by mitochondria, it is an indication for the survival of the cell. Then this is the result for different types of monofloral honey. It's found that the Ethiopian monofloral honeys have different level of antioxidant content and activity. For example, this Beekeeping grandifolium and Crotomactris have such types of monophenolic activity. That is a flavonoid content. The next DPPH, ferric reducing sugar and peroxide scavenging activity. Also, with regard to the liver cancer cells, that is apoptosis induction. This is an apoptosis induction which indicates the relationship between cell viability on the vertical side and head extract concentration. And it was found that for different types of monofloral honey, cell viability decrease in a dose-dependent manner. For example, Syzygium guanacea has a lower level of, a higher level of suppressing cell viability than Scheffleria abyssinica at the right. So the next study is on the effect of monofloral honey on postprandial blood glucose level, which is a crossover clinical trial. It is true that diabetes is growing these days in alarming rate. It is a global concern. And among various factors fueling this epidemic is overweight and obesity contributes through the increasing energy intake, which is associated with a high intake of sugar, which is characterized as unhealthy eating habit. So actually, various dietary guidelines recommended to lower sugar intake. The nutritionists or the dietitians can inform you that limiting added sugar, choice of whole fruits, reducing consumption of sugar drinks, increasing fiber intake. But it's actually hampered. The consumption of sugar is exactly hampered by addictive nature of a sweet taste. Thus, alternative sweet products like honey could help to lower this effect. So these days, agreement currently exists over carbohydrate diet, whether carbohydrate source cause similar physiological outcomes or not. A report by these scholars say that honey is no different than high fructose corn syrup and sugar in glycemic index, and describes that honey in chemical and compositional makeup is similar to high fructose corn syrup and sucrose, and which is published in the Journal of Nutrition. But unfortunately, this study has only looked at the glycemic index of one type of uncharacterized honey. This is unfortunate because honey are likely to vary depending on the floral origin. So, therefore, the present study aimed to investigate the glycemic index of different types of monofloral honey and falsifying the reports of data scholars. And from this, it's possible to raise that a question that do all honey vary or the same in glycemic index. So for this, the ethical clearance were approved from Addis Ababa University, an institutional review board, and a crossover clinical trial using monofloral honey as a tool was used, and 8 treatments, meaning 9 treatments, 8 monofloral honey, and 1 reference glucose was applied within 4 days of washout period. And these are the treatments, including the reference sugar. And then 10 volunteer healthy human subjects were randomly selected based on different criteria. There is an inclusion and exclusion criteria. For example, overweight, dieting, smoking, family history of diabetes, pregnant, suffering from any illness, and regular taking medication are the way to exclude study subjects. And participants should have also checked for glucose tolerance according to WHO classification. Then blood samples were collected after an overnight fast, nearly after 11 hours of fasting. A zero-time blood glucose were taken, and
And then we just provide different types of treatments, the reference glucose and also the honey within 4 days of washout period. And then at 15, 13, 45, 16, 19, and 100 minutes, were taken the blood sample, and the glycemic index was calculated by the area under curve of the reference food over the average intermediate area under the curve of the reference food, which is cited by ISO 2016-42. This is a glucose response curve for the reference food and honey. The one at the top is for the reference food, while the others at the bottom are for different types of the honey. And the two have postprandial blood glucose measurement indicated that the peak blood glucose as a function of time was found at 30 minutes, while the blood glucose decline at 45 minutes. And this is in agreement with one of the study from the Australia. So this is a glycemic index value for monofloral honey. It's ranging from 54 to 71. And acacia honey was found as a low GI honey, while the others, for example, Basicum grandifolium, Croton macrocytus, Eucalyptus globulus, Hypothus, Lucasia abyssinica, and Syzygium guanci was found as an intermediate glycemic index food. Exceptionally, one type of monofloral honey was found as high glycemic index, that is Schifleria abyssinica. And if you are looking for reference glucose, it is 100, which is the maximum. So even though the honey looks the same, honey type never be the same in its composition and properties. And this is in agreement with that study published in the food chemistry. So from this study, it is possible to ascertain that monofloral honey can possibly yield different level of postprandial blood glucose. And the floral origin and bioactive compound had also an effect on the glycemic index of the healthy human subjects. Accordingly, for example, acacia, Basicum grandifolium, Croton macrocytus, and also Syzygium guanci are the one which is categorized as low and intermediate GI food. So when I'm starting from describing the glycemic index food, I was raising a question that do all the honey have the same, do all monofloral honey have vary or the same in glycemic index? And from this, it's possible to conclude that each of the monofloral honey has its own glycemic index. And finally, I welcome all types of collaboration to harness the potential of the Ethiopian bee resource with relating to honey, beeswax, propolis, pollen, royal jelly, bee venom, both in research and commerce. So we have any types of platforms like Multinational Association for Academic Collaboration and other platforms are welcomed because collaborating with Ethiopia is a benefit because this is a government issue. Our Prime Minister has its own initiative like Yelima Turufat. So a policy issue, supporting bee is a policy issue, and we can have a great promotion and also success if you are collaborate in different projects. My acknowledgement for bee and human organizers, sponsors, and the Ethiopian Apiculture Development Association, for all experts in the loop, including Mr. Nazir and his team that helped me to attend this marvelous session. Spasiba Zavilamin. Thank you very much. Thank you. Следующий доклад предоставляется Жаклин Гоуф с темой «Африканские пчелы и продукты с добавленной стоимостью. Зимбабве». Это директор учреждения по производству меда. Пожалуйста. Good afternoon, everyone. Where do I point, there or there? The pointer works. Yeah, I'm pressing the left side.
Ah, okay, right. Okay, let's go back to the beginning. Okay, like she said, my name is Jackie Gowe. I'm the current chairperson for what we call the Zimbabwe Apiculture Platform. Oh, it's going the wrong way. Right. Sorry. Okay, so I'm the current chairperson of the Zimbabwe Apiculture Platform. I'm also a beekeeper and a honey producer. So you'll see in my presentation. So we'll go through the objectives, which is basically to give you a background of what is the current status of apiculture in Zimbabwe. What are we doing in terms of exports and value addition? So traditionally, beekeeping started back in the 18th century in Zimbabwe. Then we had a colonial era where we were colonized by the British. So Zimbabweans, you'll find 99% speak very good English because of that. Then we have what we call the post-independence, that is after 1980 when we got our independence as a country. So beekeeping started off traditionally as a hobby. Honey was produced mainly for home consumption. Then in the colonial era, that's when we introduced beekeeping using modern technology such as the Langstroth hives. And post-1980, this has become a commercial activity because of the NGO support that the country has been receiving, and we've seen a steady growth because of that. So the traditional practices only focused on honey for medicinal property of honey in terms of coughs and colds and such like. But as we moved on to the 1980s and thereafter, we've commercialized the other products such as propolis and beeswax. What is the current status in Zimbabwe? We have over 50,000 beekeepers, which is a remarkable increase to the pre-independence time. We're producing just over 1,000 tons of honey. The beauty of our honey is it's mostly in wild forests. So most of the honey that we are taking as a country is certified organic. And this has actually made us increase our modern technology, that is the Langstroth, because of the demand for organic honey. So the beekeeping industry generally in Zimbabwe is gathering a lot of momentum due to the high dependence of bees in pollination services and also honey production. The propolis, pollen, and royal jelly that my sisters have been talking about, we have not perfected as a country, and I'm seeing myself going to Algeria and such like to learn how we can perfect those products. This is just to give you a brief overview of the number of hives we have in Zimbabwe. So where you see yellow, that's the least populated areas with 1 to 10 hive. The green areas are where we have 1,000 plus. And this is not any specific hive. We were looking at overall, whether it's a basket hive, a KTB, or a Langstroth. Export potential. This is where we found our niche in exporting our value-added products and our expertise in pollination. In the SADC region, you know there's a lot of production of fruit.
And we find there's a great demand of bees, especially in avocados, macadamia, and blueberries. So there's a lot of collaboration that happens in the SADC region in terms of crop pollination. I think I spoke about this. Why is it we're looking for export market? It's because we found being unique, organically grown honey, no need of antibiotics or pesticides in our hives. We've tried to stay clear. I know people were talking about how they control Varroa. We have not introduced any chemicals. We have simply let our bees manage the control of the Varroa. So what are we doing with the beeswax? We're making candles, we're making body butters that we are selling currently just locally, but we hope very soon they will be going into the European market. We are value adding our honey with cinnamon, ginger, and garlic, and we found a niche market for these in the Asian markets. So this is going into Hong Kong and Malaysia. We also have unusual nuts like pecan nuts and macadamia, which we're adding into the honey, making it another unique product. Honey wine, I think that's another good one that we have found a niche, and we're looking to expand. Coming to Russia is going to be an eye-opener for me, because I'm told you have beautiful mead in Russia, and I would like to collaborate on that. So finally, we've made all this possible by working in collaboration with embassies and donor funds to help the rural women and youth to start the project. That's a picture of women in one part of Zimbabwe that were sponsored by the Australian aid, and their honey is now going to Australia as a group of 100 women who only started barely 2 years ago. So this is a video I'm going to play for you so you can appreciate what we do with pollination. Is it going to play? It's gone. How do I get it to play? Скажите, пожалуйста, там, наверное, видеоролик был, и мы сможем его подключить? Что? А тогда, и больше там уже ничего нет, да? То есть это, видеоролик был последний? Oh, so thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, thank you. Сейчас у нас перерыв. Может кто-нибудь перевести, что у нас перерыв? It is now breakfast. Coffee break. Да, coffee break. Все отлично. Мы продолжаем нашу с вами работу в 14:15. Все, всем хорошего отдыха. Soot contamination of the honey. As a remark, this method can be adopted for all honeybee ecotypes. All honeybee ecotypes that are inspected at night in Africa or globally, and this can avoid the use of heavy intensity smoke, and further research can be
undertaken in this aspect to modify and to commercialize more. This is what I have. Thank you. Yes, any question? Thank you. Sorry, from which place you press the red light on the hive? From one side, from up, from where? Because we know the bees cannot distinguish the red light. The bees can distinguish the light through 30 micro to 60 micro. Okay. Yeah, that is what we have also considered, the advantage of light sensitivity of the bees. Yes, and we put 20 centimeter in front of the hive. And we spotted the light not on the entrance, on the spot or on the clothes hung in front of the hive. So systematically we disturbed the worker, the hive, and the bees come out of the hive and get or land on the hanging light spot. Then we counted the number of bees attracted towards the light. And this is indirectly when we open the hive, whether we open at upper side of frame hive or back side of cylindrical hive, all is the same. The methodology is the same. Now we are expanding in the farmers level, and it is very effective. Very effective. Beekeepers are very effective. They have well accepted. We have also checked the result. Maybe you will decrease the number. I think if you modify the method, you can maybe decrease the number of the bees down to maybe 20 or 10. Thank you, Professor from Iraq. Thank you. Thank you. Another question? Thank you very much. Does this mean that the light make the bees to go outside the hive in order to decrease the number of bees inside the hive, which make easily to work with these bees? Okay. No, not to mean. When we open the hive, when we open the hive, the bees come out of the hive so as to defend themselves. Okay? And when we use the white light, the bees come and land on the beekeeper's hand and land on the hands having white light. But when you use red light, the bees can't detect and stay on the hive or inside the hive. Stay inside the hive. Then we observe whether the honey is ripened or not, and if the honey is ripened, we shake off the bees inside the hive and we take the quality honey without being contaminated with the smoke. That is an advantage. There may be difference in ecotypes. In day. Yeah, ours, you can't open the honeybee colonies in the, unless it is located at forest, we can't open on the day because they are very aggressive towards human and animals. But they are productive, but they are aggressive. Yeah, the same method can be used with the ordinary Apis mellifera. To open at night? Yeah, no, at night, yeah. You can use it and you can use the red light. Yeah. You can use it. Yeah, this is recommended for all honeybees that are inspected at night time. Because honeybees cannot discover the red light. Yes. With his eyes. Yes. So can be calm for that. Thank you, Professor. Next.
Come and visit, Professor. Come and visit in our country, and you will decide what we will use. Yeah. Don't teach other about your idea using in your hives in your country, because somebody will know this idea and enhance the thieves to steal our honey in our country. Just I am helping beekeepers. I am avoiding beekeepers' challenge. The three challenges: the honey quality, the beekeeper's safety, and the bees themselves. When thousands of bees sting the beekeeper, they are dying. So this is saving thousands of bees days overnight, and thousands of bee sting per day, and the smokiness of the honey. Yeah, this is why we were basing on the challenge that the beekeepers were really facing. Thank you. Спасибо. Спасибо. Учитывая, что у нас немножко освободилось время, мы позволили подискутировать. Очень жаль, что у нас коллеги, которые говорят по-английски, не одели на себя автопереводчик. Следующий доклад предоставляется Ахмеду Хигази. У него 3 доклада на тему «Целебное действие акациевого меда, заживление диабетической стопы». Первый доклад. Пожалуйста. Там 3 доклада подряд, которые идут по программе, это все его. И третий в 16:00, который медицинское назначение меда, тоже его. То есть 3 презентации подряд. Пожалуйста. Please. Thank you, Mrs. Chairman. Dobar večer. I am Professor Higazi. I am the Vice President of International Federation of Apitherapy and member of Apitherapy Commission of Apomondia and Chinese medicine belonging to the Apitherapy too. And I am the regional for the African people in Apitherapy. Yes, I will be talk about 3 topics. One, on behalf of Mr. Faiz, he is spoke with Arabic, so I can give the lecture on behalf of him. The curative activity of acacia honey. Acacia honey, healing diabetic food. A special thanks to the organizer of the International Congress of the Bee and Human, Russia, and partner countries, Moscow. Also here tell you about the marvelous words in the Holy Quran. The God have the holy book. This holy book is called the Quran, contain many chapters. One of its chapter is the name of the honey, of the bees, or an-nahl with Arabic. And this is the God inspired to the bees to build their houses in the mountain and the tree, and who are constructed, and with the way of the God collect different fruits from different plants and excrete from their belly a syrup which is curative for the human being. This is proof the people who are deep thinking. This is by the English language, but by the Arabic recitation, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. I am a member of the scientific board of the Islamic legation in Mecca. We told about the scientific science in the Holy Quran and Sunnah. This is give the 8 miracle points, and this is the objective of our lecture, acacia tree, and then
acacia honey, beneficial effect, diabetic food, aim of this study, protocol of treatment, material and method, result and conclusion. Acacia tree, as you know that, it is a good tree. This is what we call the gum arabic. It is used mainly in important industries. It contains tannin, antioxidant, and pigments. It is used for dry clothes in the dark light. The acacia tree provides its fruits as a food of the healthy benefit. The acacia, it is a delicious, because producing the honey, it is a delicious honey with low glucose percent and high fructose. Acacia honey is one of the type of the honey produced by bees from the nectar of acacia tree flowers. This type of honey has a lighter color than other type of honey. Acacia honey contains a high percentage of fructose, which keep it in the liquid state for a long time, contain glucose, sucrose, vitamin C, and magnesium. Acacia honey has many potential benefits: prevent acne and help in treating active acne, strengthens immunity, accelerate wound healing, antioxidant, reduce blood sugar, burn healing, improve the appearance of a scar, reduce excess of weight. So it is reducing tuberculosis, treatment of the lung cancer, natural antibiotic, improve the blood pressure level, treatment of insomnia, treatment of headache, preventing respiratory disease. So has antibacterial properties. The ability of acacia honey to treat and resist cancer cells, it is due to the presence of chrysin, improve sleep, reducing harmful cholesterol level, improving good cholesterol level, reducing triglyceride level. So one of the opinion of the honey dressing, for example, to making this, you must having the dressing for the treatment of the surgical operation or so that. So the discovery of this compound, it is found in the honey, is used as in its broad in scope, bactericidal effect, reduce inflammation, and promote removal of the damaged cell, activated immune cells, reduce unpleasant odor. This is the benefit of the dressing of such things. Topical use of the superficial wound, honey has been found effective in dressing, reduce wound healing time, antibacterial treatment. So acacia honey catad, it is one type of the acacia honey. It is better than all other type of honey, less sensitive, very slow crystallization, antimicrobial, antiseptic, treatment wound, antioxidant property. The characteristic of the acacia honey, as you mentioned, it is delicious, has a good flavor, light yellow, and it is considered suitable for sweeter, especially the people who are suffering from diabetes and reducing the weight of the patient. Also, spoon table contain about 21 gram. 21 gram contain 60 calories. So it is can use for the loss of weight and also using in the people suffering from diabetes. It is rich source of flavonoid. It is antioxidant properties, as our colleague mentioned in the morning, low glycemic level, and also contain antioxidant due to the flavonoids and other things present in the honey. Also burn healing, improve appearance. There is no scar after treatment, reduce excess of wound, lung cancer, natural antibiotic, strengthening of the immunity. And this is the honey acacia antibacterial properties. As you see
accelerating formation of the outer skin layer in the case of the open wound, help treated acne. Also, it is contain many vitamins, minerals, antioxidants. What we call about, if you find that there is the stages of the wound healing, there is many steps in the wound healing. First, hemostasis and inflammation, and then proliferation of the cells, matrix synthesis, maturation, remodeling, epithelialization, role of growth factor in normal wound healing, then contraction of the wound. And this is all these stages in the wound healing. So the it is a diabetes mellitus disease is a disease which affecting food in common complication of the chronic diabetes. It is forming the rather narrow and package of the peripheral arteries that supply the extremities, or as a result of the nervous system dysfunction, it is lead to loss of some basic function of responsibility for the maintaining of the health of the feet, diabetes from all the problem in the feet. The minor problem develop cause serious complication. So the diabetic foot problem occurs as a result of the damage in the nerve in the feet. Also a nephropathy. It is occur as a result of the dealing with diabetes, and the diabetic patient need constant follow-up with a specialized doctor. Not anyone to making able to treat the diabetic foot, because if there is misleading, it may be making amputation of this leg. So it must be directed under the supervision of the doctor. And this is the recommendation of to all other beekeepers. Do not enter phase and making some trials to treat such condition, but must be directed to the doctor to be work in a specific point of view. It must allow follow the specific diet for this patient, because we found the high glucose level in the blood is making dangerous for the diabetic patient. So in nerve, the effect of diabetes in the blood vessels and the nerve of the feet increased and decrease in nerve damage. After for the blood vessel being affected, it may be lead not delivering of sufficient amount of oxygenation of oxygenated blood to the feet. It is also difficult to heal wound changes in the space of the foot. So the causes of diabetic foot consider a specific disease, that a specific group pathological condition that lead to description of diabetic foot. You show that peripheral neuritis and vasculopathy, muscle and joint and ligament disorder. High blood pressure or high blood sugar level for a long period of the time of the body arteries causes the persistence of the factor threatening of the diabetic patient feet, which leading the diabetic foot disease. The treatment of the ulcer must be consider many things. Superficial ulcer, clean by the doctor. The ulcer, remove the dead skin and tissue, the area covered by bandage to keep clean and moist. The doctor may be prescribe antibiotics if the food become infected. The ulcer should be cleaned, and the clean bandage applies twice daily. Raise the untreated food as high as possible for the ground. The ulcer should be examined at least once a week by a doctor to make sure it is healed properly. So it must be in this condition, the doctor making this is schedule for treating of the diabetic foot ulcers. Okay, thank you.
In case of various complications, which include diabetic foot, diabetic neuropathy, peripheral vascular disease, the cause of that increased incidence of the diabetic foot may be poor blood circulation, high blood sugar, nerve damage, foot wound. So, the aim of this study is a study of using the acacia honey from Saudi Arabia. It is monofloral honey, and to care diabetic foot as a good bandage, making it a bandage, and think after that we having the patent for the preparation of this bandage due to soaking by the honey, while the outcome of the treatment were considered secondary side effect for dressing method and the recovery time. The secondary effect of the dressing method, we show the signs, local and systemic infection, deterioration of the wound, and the patient satisfaction. The wound healing for up 60 days or earlier are the patient under study were monitoring. We monitoring the growth of epithelial cell. There are no secretion. Closing the wound, consider wound healing. So, also during this work of this experiment, we must be taking the serum of the patient and evaluating the cytotoxins, especially interferon gamma, tumor necrosis alpha, interleukin 6, interleukin 17, and this is done after and before and after the treatment. Also, honey used. For using the honey, it must be making accuracy of this honey, making characterization, physicochemical properties of this honey, so we can, using the honey, a total flavonoid, total phenolic, and antioxidant activity, antimicrobial activity, based on the chemical and the physical characterization, the moisture content, pH, hydroxymethylfurfural, acidity, catalase, carbohydrate ratio, glucose, fructose, total glucose, ratio of fructose and glucose, the flour source, and the electric conductivity. Also, we arranged according to the Gulf area standard specification, and the honey used in 2008, second edition. We found study the flour source by the microscope, refractometer for measuring of the moisture content, also measuring sugar content by high performance liquid chromatography, and also measuring hydroxymethylfurfural by analysis by high liquid chromatography, equated diode army detector, and this is free acidity to detect pH, diastase by spectrophotometry, and electric conductivity by electric conductivity. The protocol of treatment, this study collected randomized patient. This protocol of treatment was performed standard dressing, normal saline used with diluted brovidine, iodine 10%. This is the traditional method for the treatment of diabetes. And honey dressing, the compare between honey dressing and the ordinary standard dressing. All patients at least 2 months of the surgical experiment, there is no healing, so we collected all these patients, making a swab from the wound to detect the level of microbial count in this. Also maintain optimal blood glucose level in patient, treated by the nurse, trained, making the training through the nurse to apply this dressing, and the wound initially cleaned with the normal saline solution, apply thin layer of honey to the wound, and cover with sterile gauze. The bandage is applied in honey bandage.
while the wound was first cleaned with the normal saline solution, the control area is covered by borbardine soaked gauze as the standard one. All wounds are evaluated blindly every day by the surgeon and by for using dressing material. The wound evaluated as either ready for surgical closure or in the need for further removal. If there is the necrotic tissue, must be the surgeon making remove all the necrotic tissue, and the swab taken for to perform the sensitivity test against pathogenic bacteria. When the surgeon declares that the wound is ready to close, a visual analog scale performed to evaluate wound healing activity, then complete healing of the wound was primary outcome. We have secondary outcome for the dressing method and the healing time. The second one for the sign of the local systemic infection of the wound declaration and the patient satisfaction. Also, the wound healed up to 60 days earlier. All patients monitoring the growth of the whole epithelial cells. There are no secretions, wound closure, and consider wound healing for all the patients in both groups done this protocol. Also, the tumor necrosis factor interleukin 6 and interleukin 16 before and after treatment, taking the blood sample and using 4. Also, the bacterial count, we take the under sterile condition, the bacterial swab and making the bacterial count, all this bacteria incubated, and this is the bacterial calculated. Also, we having the phenolic content evaluated, determine total phenolic treatment, average flavonoid. Also, the free radical scavenging activity, also using BDDF and determine the average of total flavonoid by total flavonoid expressed milligrams protein equivalent per gram. Also, the result of the pollen to ensure that it is the monofloral honey. So this is the shape of the under the microscope of the pollen of acacia. The people who are expert in this area, I think you show the pollen under the microscope. The dressing is specific gravity of the honey, 1.4, the pH 3.5, glucose level 178 millimole, total flavonoid 32.15 milligram, total flavonoid 54.2. Ratio of the total flavonoid, and it is 1.6. Electrolyte removing activity 127.8 milligram. And this is the different bacteria isolated from the wound. It is found that the more predominant Streptococcus species, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Enterococcus, Escherichia coli, Proteus, Bacteroids, Actinobacter, mixed infection, and 2% no growth of the bacteria. So this is the level before and after bacterial use. You find that Staphylococcus aureus species, for example, it is lower, all this lower the condition of the bacteria. So here the logarithmic phase of bacteria after 0 time at the starting of the dressing, after 7 days, 14 days, and 25 days, there is show the reduction with using honey for suppression or inhibition of the different pathogens. So this is the total phenolic and different antioxidant activity or property. Cytokines also, it is more
less, and the before treatment is so high, there is a high inflammation, but in the end it is decrease all this. We can find that the effect of the honey on the step of healing of the soft tissue, infectious and diabetic food, you saw the level of necrotic tissue, and then this part, there is wet, diabetic need mechanical food, and then dead tissue in the ulcer, wet, sorry. A wound with a little dead tissue after this dressing with the honey, and then wound shrink, then more shrinkage of the tissue, and less a dead tissue. Then the wound is cleaned. This is the steps. Progress is granulation tissue. You see like the strawberry growth. Here, reduce wound size. The wound is cleaned and more shrinkage. Or a small gap of the skin. Then most of the wound is covered by skin. Then the wound covered with the skin and a complete healing, as you see this. Here, the conclusion, the over-mentioned result. It could be concluded that acacia honey from Saudi Arabia have bioactivity had been good evident that promoting the growth of the tissue for the wound repair as well as reduction of total bacterial count and inflammation. So, thank you very much for your attention, and this is the group of this work, me and the father of this gentleman, and his brother, and Professor Dr. Muhammad Hussein. This is from the Ministry of Health in Egypt. We having to thanks for your attention, and we wanted to making some sort of collaboration with all audience to be start to exchange the knowledge, exchange material, to making some comparison between the activity of our monofloral honey and other countries with the floral honey. Thank you very much again, and see you in the next. Yes. I want to ask something about you being in the Federation of Apitherapy. Is there a program that you can, is there a program that we, for example, in Jordan, can inspect our honey and see what are the quality of our honey with the help of your federation? Yes, sure. Is there a system for it? Yes, we can use the by friendly. You can send me this sample. We can do some experiment, and you can compare between the different from Egypt or Saudi Arabia and in your country and Jordan. We are near just the Gulf. You send a few 1 hour, I think, to be here in Cairo or Jordan. We can continue it to improve our quality of the honey and put it on the strategy of the world. Yeah. Okay, Doctor, thank you very much for this lecture. It's me. Yeah. Yes. Thank you very much for this lecture. You're welcome. Suppose there is no acacia honey. Can we use other honey from other flowers? That's my question, first question. Because in some areas, maybe there is no acacia. I believe
honey is honey. Yes. Anywhere. Yes. From Saudi Arabia, right. from Russia, from any place. Honey is honey. Yes. Some claim that a cedar honey much more bitter than acacia honey. So that a trading issue, I don't like to go inside a trading issue. That's my first question. I am a scientist, not commercial. Okay. But this is my scientific. I am a professor. Yeah. Not a commercial. Yes. Commercial thing and the scientific one Okay. is other. Okay. Okay. Thank no you. Bias. No bias. Okay. Thank you. You're welcome. My second question. In order at the time of using the honey on the diabetic food, is the moisture in the honey become other material like hydrogen peroxide, H2O2? Thank you very much. Which is a bactericidal and a disinfectant. Yes. Thank you very much. Thank you very much. First of all, we are working on the scientific basis, okay? We selected about 20 types of the honey. But we prefer the acacia honey because give a good presentation. This is the first. Because if you know, in Saudi Arabia, I think I investigated more than 70 types of honey, a lot of honey. In Egypt, I think Mr. Fathi Bahiri here give me a lot of honey. We investigated too, because this done in Egypt, not in Saudi Arabia. This experiment done in Egypt. You find Dr. Muhammad, it is from the Ministry of Health in Egypt. We making to be not biased. We examine so that we find it is a monofloral honey. We making the good characterization of the honey according to the source of original source. Okay? But for the hydrogen peroxide, the honey is put in the tissue. The ability, hygroscopic, they absorb water. If absorb water to the honey, making assimilation of the honey to a changing 6-glucose oxidase enzyme to elimination or making emission of hydrogen peroxide. So we used for the diabetic food, okay, peptic ulcer, if you take the honey by the food, as a food from the stomach, I think making the same mechanism. Honey is honey. Moisture percent, it is okay here and there. When diluted with honey, and this is for the miracle point of view of Prophet Muhammad, drink honey diluted with water to making the liberation of hydrogen peroxide. Okay? This is since a long time. You're welcome. Okay. Okay. Another question? Okay, Professor. Yeah, Yes. it's my appreciation that the result of you on diabetes food is similar results of me, and the glycemic index of the monofloral honey of acacia species is lower in my study. Yes. And it's great. So I agree with you. Yeah, I yeah. told you So making because I find the acacia honey in you, and you having the lower. My question. Yes, Okay, glycemic index. My question, have you ever used the standard or references? Because in research, there is so-called confounding factors. So unless otherwise you are using, for example, if there is a need to use these synthetic chemicals and comparing with that, it's possible to reduce the so-called these confounding factors. Yes. How do you see We this? do in our experiment, we're having two groups. One with the standard treatment, iodine, borodine, 10%. This is the traditional use in the diabetic food. We're making the dressing of honey. This is dressing of the honey compared with
traditional. We compare between them. I don't tell you about, in the honey, dressing honey, we found that it is a healing about 56 days, while the Providine take 72 days. I not put the table of result because I miss both of this table. Thank you. Next Okay. report. We shift to the next one. The dressing on pleuronoidal sinus wound healing. This is another important problem also in the ladies all over the world. So a special thanks to our colleagues here, and this is the Holy Quran, the acacia tree, acacia honey, nutritional value, beneficial effect, pleuronoid, aim of work, material and method, result and discussion. Both. You know that acacia, we run very quickly. Acacia honey is not allergic, and this is the aroma and the glucose, as you beneficial told for that. It is have antioxidant, immune modulator effect, antibacterial. When we called pleuronoidal sinus is a small hole in the skin causing formation of cyst or abscess, become infected, may ooze pus and the blood, and bad odor. A lesion may be contain hair and skin debris. 3 patients per 10,000 people per year had been incidents of affection occurrence in the male less than female, while the young adult are commonly affected. The treatment mainly based on the antiseptic as iodine-based solution. After making a small incision, because it is a cyst or like abscess, you must be having incision to goes out the pus, and by the needle can bardo aspirated by this. The novelty of research done due to the antibiotic drug resistance, this need a natural product to apply such case. In this case, many researchers used honey in the diabetic and other things. So this is a light effect of qatar, also antibacterial. We are mentioned before. A complete epistolization, also using antioxidant and antibacterial. The material and the method we used according to the government as the standard of Gulf area. Here also making a randomized patient started dressing normal saline and diluted with Providine iodine, honey dressing by the Saudi honey. All patients observed for 2 months after the surgical operation. Also during this time, optimum profile of the blood sugar must be kept. Tried initial cleaning of the wound first, and this is the protocol for the well-trained nurse and the doctor to making the find. We find as the primary effect and the secondary outcome of the patient. Consider, as you mentioned in before, we making here the wound was healed up 16 days. All patients were monitored, complete epistolization, no discharge wound or considered to be wound. All this done in 2 groups. Also the cytokines evaluated, and this is also the this is the wound. This is before
and the wound infiltrated with necrotic tissue, then here the effect the wound with the little necrotic tissue, the counter of this found it is clear and clean, then the wound rich with granulation tissue, wound after that wound contracted, more connective tissue, wound converted by covered by the skin, and then complete healing. Okay? And this is also the acacia honey step healing. We found also the bacterial count in different times. Also the total flavonoids, total phenolic, DDBH for the evaluated. And then finally we found, and this is also a good things to use for the treatment of rhinoid sinus. Thank you for your attention. Also our group, thank you again. If you some question, I will be able to come. I am making very hurry because the chair here tell me 2 papers, it must be 20 minutes. So I take this very quickly. We transfer to the third one. Next report. Yes, finally, finished. Thank you. The third one. Пожалуйста, включите. Там не его фамилия просто стоит в докладчиках, но следующий прямо With the name доклад. Ahmed Включайте. Al-Asim Al-Githami, medical importance of honey. Где Азим Файс? Вот стоит эту... все, спасибо. This is what we like. This is the collective scientific information about the medical importance of honey. All of you, I think, know everything about that. First of all, thanks the organizer for inviting me and my colleague Asim to come to attend to the International Congress Bee and Human Russia and partner countries. So the presentation, objective, introduction, history, main goal, medical importance, antimicrobial activity, antioxidant, wound healing, burn healing, conclusion. Apitherapy, as you know that, it is open area of research due to it is a natural product, not making side effect, no cumulative effect, rather than the chemicals, because making so many hazard irritable for the rather than chemical drugs. From history, from the historical point of view, Egypt discovered the bees 7,000 years before century and 2,000 now. They domesticated the bees, and Eva Crane in her book say Egypt the mother of beekeeping. So the Amenhotep, this from historical point of view, honey involved roughly honey bees found in our life 100 up to 106 million years. So the Egyptian explained medicine as the war of the god, caused by the presence of evil spirit and their poison, and the cleansing the body was the way to rid the body from their influence. In conclusion, prayers to the god above all, the Sahmet, this is طبعا الكلام ده كان زمان بقى، انما دلوقتي ما. The drug therapy, combination of pharmacology and magic, because the people at that time is a good expert in magic. The balance between mite
the drug from the plant, minerals, and the animal kingdom. Dosage very specific, as well as the drug prescription. Why honey as the main ingredient, other drug available? Here there is a medical papyrus. Up till now in the museum, you can first medical text dated 12th century before 2000 before century. 7 medical papyrus found. Here the list of this papyrus, the main of them, Apris papyrus, or Smith surgical papyrus. The honey found in 170 prescription from external use and 102 for internal use. This is from 7,000 years ago. Apris devoted that the medicinal treatment of the disease, surgical interference, cosmetic, and the ancient Egypt must be the honey sacrificing in the religious ceremony, because they give the honey and the bee product to the god, and the bee hives farm, it is located inside the temple. So from the long time in the Holy Bible, in Old and New Testament, the honey described 40 times. Eat, gift for other sides, and burns as a wax. But in the Holy Quran, as mentioned, the God inspired the bees to build their houses in the mountain and tree, and who are constructed and go the ways of the God, and eat from the different fruits, secrete from their belly a syrup which is curative for human, and this is the proof the people who are deep thinking, and this is the one chapter in the Holy Quran. Also, Holy Hadith, Prophet Muhammad give 23 hadiths. One of the most of them say mu'min like the bees. And also, he prohibited to kill the bees due to the benefit in the agriculture, medicine, and the nutrition. I give a lot of conferences Egypt since 1997. We established in Cairo, I think Dr. Muzahim coming there at that time 40 years ago. We having, this is one the symbol, we having attracted 54 papers from 20 countries, and then making a lot of conferences. This is the third and the sixth and the fourth, and the fourth conference on epitherapy, and we established allegation for the scientists, Arab scientists, of the epitherapy and the apiculture to making joint with each other on the net. You can, it's a platform, and I think the sponsor of Sheikh Faiz, the father of this gentleman who doing this, and who up till now he give a sponsor for our conference and for this website. The modern knowledge about the composition of every product gave away to more demand to using such product in the medicine. What is the main goal of using honey? The first of all, give energy, cleanse of the digestive tract. And this is what called the Prophet Muhammad, seeing the honey is the first aid of gastrointestinal. He treated constipation and he treating diarrhea. Two symptoms differ to each other, but one agent can cure this. And there is affinity for the constipation and for the diarrhea, making such way. Stimulate the immune response, cure skin wound, relax and over contracted muscle, and this is the constituent of the honey. The medical honey used in different purposes, laxative,
cure the diarrhea, upset the stomach, for cough and throat malady, for a treatment of wounds, for the dermatology, have have the activity for dermatophytes. Also in ophthalmology, in surgery, in pediatric, antibacterial, antiviral, anti-cancer treatment, respiratory infection, cardiovascular system, liver disease, nervous system. Also antimicrobial honey, it is stimulated and now it is sold as a patently for the people due to the low water activity and low pH, gluconic acid, hydrogen peroxide, as our colleague said about hydrogen peroxide is good for that, glucose oxidase I mentioned. Here, this is my work for the scientific work. This is antibacterial against Staphylococcus aureus. We can find the zone of inhibition. This is Pseudomonas and this is E. coli. Also, this is antioxidant activity of different type of the honey. We acacia and the coriander, cedar honey, palm honey, we're having the different activity for that. The medicinal importance also anti-inflammatory, curative, biostimulant, depurative, also for the energy, emollient, laxative, contain fat, immune stimulant. So nutritive for the patient suffering from radioactive material of cancer treatment. We use the honey, reducing the activity of the cancer effect on the patient. It is cardiac tonic. Also for the wound healing, a lot of paper all over the world, not from our work. Also here, this is papers, and the burn healing, this is this lady, it is the daughter of my friend. There is the staph expulsion, and she burned it, and this is before treatment, as you see in this treatment, and after that, you nice, the very beautiful face, hair, leg, and in the down the same hands. You can find this is 21 days using of the honey, remove all hazard of the burn. Also for congested eye, when we do in the farm, the one child by the stick put the stick in the eye of sheep. We found that the congestion, and then after 5 days, we take some honey from the comb and just put to the honey, because if you know that the farmer contain this is the wealth for him. To punish his son, we put the small honey, and after 7 days is returned back again. Here also my dear Professor Muhammad Imara in Mansoura University using the honey for dendritic lesion of the herpes virus in the eye of a child, so we can find before and after treatment. Also typical geographic ulcer after 3 days post inoculation, we inoculated the virus and then found that after 7 days, and this is compared with the boiled honey, you find exchange. This is in the middle one. It is very, very good healing. So this is also I done for the mouse. I heated the nail and making ulcer in the cornea of the mice in the up, and then treated with the honey. You can find after 7 days return back the eyes of the mice.
Here also the bacterial conjunctivitis in the child, Dr. Amara also, and the herpetic keratitis in the same, using before and after. So we can conclude that from over mentioned, it could conclude it honey considered mainly as excellent source of energy. Nutritional food has also many interesting medicinal properties which give the best energy to the whole body, cleanse the digestive tract, stimulate the immune system, cure the skin, and cure the burn, antioxidant, relaxant, also over contracted muscle, antimicrobial activity, treatment of skin and infection. We here put our hands to all of you to starting, and we tell you about Arab Association of Bee Researcher. If all the Arab can be open also all over, because I am a member, as you said, the Secretary General of the Association of African Association for Apiculture and Apitherapy. We can change with each other with as a Vice President of all the world, the International Federation of Apitherapy, contracted all the people. We having also the website for the International Federation of Apitherapy, and the next conference in May in Romania. We can also meet there. After that in Apomondia, in Copenhagen in September, next September. We able to be thanks of all of you for your attention and waiting your questions. And this is my email and my address. If you want to making some exchange the knowledge and transfer everything, we can contact each other. I am appreciated for that, and hoping that you are in a good health, our bee family. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. Верните, пожалуйста, слайд обратно. Наверное, можно вернуть слайд обратно, нет? А можно нам вернуть слайд обратно, последний, с адресом презентации? One moment. Спасибо вам. Спасибо. Следующее слово для доклада предоставляется Ричарду Бардже, инженер из Перу, фирма Beekeeping, полет предков, спасение местных пчел, Перу ради будущего. Здесь у нас... Хорошо, да. Да, должна быть. Включите, пожалуйста, презентацию. Раз. Вы переводите на русский,
а вас переводят на английский. Hola, muy buenas tardes con todos. Es un gran honor poder estar enfrente de ustedes desde Perú, Latinoamérica. Всем добрый день, и сегодня я буду представлять Перу и Латинскую Америку. El día de hoy compartiré parte del trabajo que desarrollamos en la Amazonía peruana, recuperando, investigando abejas nativas. Сейчас я вам буду рассказывать про мед, который производят пчелы, которые живут только на территории Амазонии. Si me ayudan con la presentación, por favor. Можно, пожалуйста, презентацию включить? Альбина. Презентация. Oh, yes. Bueno, el día de hoy voy a presentar, le llamamos el despegue ancestral, recuperando abejas nativas de Perú para el futuro. Nosotros nos encargábamos en preservar abejas nativas. И наша презентация называется «Полет предков. Спасение местных пчел Перу ради будущего». Bueno, vamos a empezar. Esta es la parte de lo que desarrollamos. Lo que ven ustedes de repente les parece extraño. Esto es una abeja nativa. Это местная пчела, которая обитает только в Перу. También por el otro lado podemos apreciar que eso es parte del trabajo que desarrollamos con comunidades indígenas nativas de la Amazonía peruana. И слева вы можете видеть людей, которые сотрудничают вместе с местными жителями Перу для того, чтобы спасти как раз-таки эту пчелу, которая живет только на территории Амазонии и Перу. Y al lado derecho es el sello verde, del cual es la trazabilidad, la autorización del Estado peruano para trabajar dentro de áreas naturales protegidas. И слева, прошу прощения, справа, вы как раз-таки можете видеть знак, который является как раз-таки эмблемой компании, которая за это отвечает. Empezamos. Начинаем. Nosotros nos encontramos ubicados en el continente americano, dentro del continente americano, en Sudamérica. Итак, наша страна находится в Латинской Америке, а именно на западе. Esto es específicamente Perú. Dentro de Perú estamos en la región Ucayali. La única forma de llegar al departamento donde me encuentro, donde trabajamos áreas naturales protegidas, es con avión. No hay otra forma de ingresar, es por eso que se encuentra altamente conservado. Единственная возможность приехать к нам в регион, это возможность только добраться на самолете, никак по-другому у вас это сделать не получится. Dentro de estas áreas naturales protegidas, estamos en el hexágono, somos la parte central de áreas naturales protegidas. Por un lado, la parte brasileña y por otro lado, el lado peruano. Estamos en la frontera de áreas naturales protegidas en Brasil, áreas protegidas en Perú, y nosotros somos el corazón de esas áreas naturales protegidas. Наша территория – это защищенное сердце, которое находится между Бразилией и Перу. То есть слева находится Перу, справа находится Бразилия. Мы находимся посередине, в самом центре. Dentro de estas áreas naturales protegidas estamos específicamente en la provincia de Purús. El Parque Nacional Alto Purús es el parque nacional más grande, conservado y con mayor diversidad de especies vivas del Перу. Наша территория находится на территории национального парка Пурус.
в котором сохраняется очень много разных видов, не только пчел, но и других животных. Очень большое количество разных видов. Tiene una área de más de 2,5 millones de áreas conservadas, preservadas por el Estado. Y dentro de estas áreas también estamos a una altitud de 170 metros sobre el nivel del mar, en una localización de Perú, la región Ucayali. Итак, у нашего парка более 2 миллионов гектаров. Este lugar tiene una alta riqueza cultural de culturas originarias. Tenemos 8 culturas originarias propias del lugar, cada una con un idioma diferente, con una tradición ancestral diferente, una riqueza cultural que se mantiene durante los años. На территории нашего национального парка сохраняется очень много различных культур. Наиболее известны из них 8. У каждой культуры свой язык, своя одежда и свои праздники, обычаи. Tenemos diversidad de especies dentro de estas áreas naturales protegidas. Tenemos entre primates, felinos, roedores gigantes, aves y sobre todo las también maravillosos insectos. В нашем парке обитает более 900 видов животных и более 2500 растений. Некоторые из этих животных, например, капибары, некоторые приматы и также редкие виды попугаев. Tenemos una diversidad de insectos que aún faltan investigar. Mariposas, tenemos también hay mariquitas como los conocemos allá, y sobre todo las maravillosas abejas nativas. Estas son las abejas nativas. Также у нас обитает очень много насекомых, которые до конца не изучены. Бабочки, пауки, и как раз-таки к ним относятся пчелы. Nosotros, para empezar el trabajo dentro de estas áreas naturales protegidas, lo primero es que hicimos un acuerdo de conservación con el Estado. Также было образовано специальное общество для того, чтобы сохранить редкие и исчезающие. Y empezamos a trabajar con las comunidades nativas, enseñándoles en su propia lengua nativa de todo el proceso de recuperación, preservación, inventario de abejas nativas. И также мы сотрудничали с местными жителями, которые живут на территории парка. Мы обменивались с ними информацией и старались сохранить их культуры и то, как они работают с пчелами. Trabajando con niños, mujeres y todos los líderes indígenas con proyectos de abejas nativas en estas áreas naturales protegidas. Также мы работали очень много с детьми и женщинами, чтобы целенаправленно сохранить амазонских пчел. Nuestra especialidad es el inventario e investigación de abejas nativas de la tribu Meliponini, taxonómicamente distribuida en géneros. Также есть различные вредители, которые могут убивать пчел, например, мелипония, это моль. Dentro de la tribu melipona, los géneros tenemos
4 especies recuperadas a la fecha. Tenemos la melipona eburnia, es una abeja similar a la abeja Apis mellifera, pero tiene el aguijón atrofiado. Простите, вышла небольшая оговорка. Мелипония — это пчела, которая это группа пчел, и сейчас перед вами представлен один из видов, это Мелипония эбурная. Otra melipona también es la melipona ileota, es una caracterización negra, también de un tamaño de 13 milímetros, es grande. Итак, также есть немного другой вид пчелы, это Мелипония илиота. Отличается он от предыдущего тем, что ее тельце черного цвета. Otra melipona es la melipona grandis, una de las abejas nativas más grandes de la Amazonía, que mide hasta 13 a 14 milímetros de tamaño, incluso más grande que la apis, casi tamaño de un zángano. Следующий вид – это Мелипония грандис, то есть одна из самых больших амазонских пчел. Ее размеры могут достигать 13-14 миллиметров. También por último tenemos a la melipona crinita, es una abeja también rubia, más con características pardas, que también tiene buena producción de néctar, de miel. И следующий вид – это Мелипония кринита, вид рыжих пчел, и как раз-таки они производят больше всего меда и нектара. Esto es la miel de esta especie de abejas nativas que el día de hoy hemos traído para presentarlos. Как раз-таки сейчас я вам показываю мед, который производит Мелипония кринита. En otros géneros tenemos también a las abejas de la especie Scaptotrigona, que esta es una especie de cola, más o menos tiene una característica de las avispas. Итак, следующий вид пчел – это Scaptotrigona. Dentro de estas Scaptotrigonas tenemos la SP y también la Helgeri, que también estamos identificados a la fecha. По крайней мере, нам известны два вида этих пчел – Scaptotrigona спекиаль y Scaptotrigona helvigeri. Otro género es la tetragonisca, la más conocida, la tetragonisca angustula, o ramichi, bastante también trabajada en toda Latinoamérica. Следующий вид пчел – это тетрагониска ангустула. Это наиболее распространенный вид латиноамериканских пчел. Esta otra especie es una nanotrigona que también es especialista en flora de palmeras nativas. Следующий вид пчел – это нанотригона прошу прощения, пелимпауидес. Пчела, которая способна опылять наибольшее количество растений и цветов, в частности, пальмовых. Esto es una Scaptotrigona, la mulfori. Esta es la conocida como lanzallamas, como un dragón. Eso lo llaman así porque genera unos ácidos que queman a la piel, al contacto de la piel. Итак, следующий пчел – это Аксиктригона милфорти, которые не жалят именно, а кусают и после этого не умирают. Esta es una tetragona, también es un poco más grande que la tetragonisca, que también estamos investigándola. Y por último, vamos a presentar
Esto es la abeja más pequeña del mundo. Leurotrigona mulleri. Esta abeja mide 3 milímetros de tamaño, mínimo. Итак, последние два вида пчел — это тетрагона и прошу прощения, леуротригона. Леуротригона — это одна из самых маленьких пчел в мире. Esto es parte del trabajo de investigación entre las más principales de las 20 que vamos investigando a la fecha en áreas naturales protegidas. И нам необходимо сохранять все эти виды пчел. Gracias a este trabajo empezamos a tener reconocimientos de parte del Estado peruano a través de la medalla Minagri, que nos emitió el mismo reconociéndonos como mejor emprendimiento ecosostenible de todo el Perú. И благодаря тому, что мы очень много работали в этой сфере, нас стали замечать, и в 2020 году мы получили медаль за отличие в области экологического пчеловодства. También ganamos el concurso nacional a mejor miel de excelencia y calidad a nivel nacional del Perú el 2021. Кроме того, в 2021 году мы получили национальную премию за лучший и совершенный по качеству мед в Перу. Otro logro también es que ganamos el fondo Emprendedores por Naturaleza, que es también un fondo de conservación internacional. Кроме того, мы получили грант от фонда, который защищает природу для наших исследований. Nuestro aporte a la investigación lo hacemos desde los jóvenes en el colegio. El 2022 ganamos el concurso de ciencia y tecnología investigando propóleos de abejas nativas. Также в 2022 году мы работали в школе с учениками и рассказывали им о пчеловодстве и о производстве продуктов из меда, воска и прочих. El 2023 estuvimos en Apimondia, donde tuvimos la nominación entre las 10 mejores mieles del mundo. В 2023 году при участии в 48-м конгрессе Апимонди в Чили были в номинации в числе 10 лучших медов мира. También ganamos un fondo financiado del gobierno regional del Perú para implementar un proyecto de una planta de procesamiento de mieles. Также были победителями конкурса фонда «Прокомпит» в 2023 году в номинации «Совершенствование производственной цепочки пчеловодства и производства нектара». También en Aprimondia presentamos otro proyecto que desarrollamos, Apicultura Rural Indígena. Un proyecto trabajado con culturas originarias, uno para preservar las abejas africanizadas, que en este caso trabajamos, y otro generando alternativas económicas y de mejora de calidad de vida en todas las culturas originarias, en las comunidades nativas de donde estamos trabajando. Также в 2023 году мы принимали участие в интернациональном конгрессе, который проходил в Чили, и главной нашей идеей было сохранение природных ресурсов и как раз-таки сохранение пчел, которые живут на территории Перу. Otro de los trabajos que presentamos en Apimondia fue también el descubrimiento de una nueva especie de abeja, la más pequeña del mundo, y su impacto que éstas tienen en la polinización de la flora nativa. И также мы презентовали один из других проектов, в котором мы рассказывали про как раз-таки одну из самых маленьких пчел, которые
и насколько много она способна опылить цветов. También estuvimos participando en el Congreso Internacional de Apiterapia y Apicultura organizada por la FELAPI en Colombia en 2023. Также в 2023 году мы выступали на конгрессе, который проходил в Колумбии, конгрессе, который был посвящен апитерапии. También siempre vamos desarrollando conferencias para ir sensibilizando a las universidades a nivel nacional. Una muestra de esto es que el trabajo que estamos haciendo con la Universidad Nacional Agraria de La Molina, una de las universidades dedicadas a las abejas en Перу. Также мы стараемся найти и поучаствовать как можно больше различных конференций, и в этом году мы уже поучаствовали в прошлом году поучаствовали в одной из них. El año pasado también presentamos un trabajo ya enfocado a la polinización con abejas nativas sobre palmeras nativas, específicamente el azaí. Также в прошлом году мы выступали на одном из конгрессов, и темой нашего выступления была защита amazonskих пчел. Entre nuestros productos que desarrollamos es la miel cruda, procedentes de abejas africanizadas, la que ganamos el concurso nacional de mieles en Perú y la que fuimos nominados en Apimondia como las 10 mejores mieles del mundo. И также мы были номинированы в одном из наших конкурсов за лучший мед, который производится в Перу. Esto es otra presentación de nuestras mieles de abejas nativas. Le denominamos mieles exóticas, la que también sacamos y producimos para mercados exclusivos. Y también acá tenemos parte de los productos que vamos desarrollando, la miel, el própolis, y también trabajamos con desarrollando derivados como son las cremas a base de apitoxina y uña de gato, con própolis de abejas nativas. Итак, мы хотим представить вам несколько наших продуктов. Это и кремы с прополисом, и сам прополис, а также напиток, который на основе пчелиного меда. Esto es parte de la experiencia que quería compartirles el día de hoy y para nosotros es un gusto poder también darles a conocer nuestro maravilloso trabajo que vamos desarrollando dentro de áreas naturales protegidas de Perú. Мы с большим удовольствием поделились с вами сегодня тем, какие виды пчел проживают в наших лесах, и мы будем очень рады сотрудничеству. Контакты представлены на слайде. Si hay alguna pregunta, gustosos de responderle a ustedes. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их задать. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Thank you so much. Спасибо. Следующий доклад у нас предоставляется Нестра Файди. Современное состояние пчеловодства в Ливане. Это директор Бейрутского общественного центра Ливана. Пожалуйста. Hello, everyone. I know you are tired, and I hope I can excite you by my presentation, because it's a place that I love to be at, Russia, Moscow, and this place
very much because I've been involved in bees for more than 40 years. I have learned a lot, and I'm going to share with you what I did learn. Let me first thank the organizers, thank the Arab team who are here, and all of you for being present and introduce me to many good things that we have learned together. And let me first introduce you to our Lebanese diva, Fayrouz, because I think it's through music that we can all connect together. I have heard lots of Russian people who really loved and celebrated Fayrouz, so I'm going to start with the song of her speaking about the bee route. А презентацию не можете найти? Maybe we'll have to wait for a while before we do that. Okay, let me then go to... Okay, I can speak to this. Let me, give one more testimony as to what I have learned from bees. As you know, in the Arab world, we come from diverse cultural and ethnic and religious background. And I hope that we can learn from bees how we can live together. Because as my predecessor here showed us about maybe 10 species of bees in Peru who can live and work together and produce honey, I find it sometimes hard to being accepted, me being a Christian in the Arab world. But I think we need to learn from each other, because as we are all celebrating our feast together this year, I think it's a good sign to start with, because we're going to move into fasting together as of tomorrow, I believe, or maybe today. So maybe let's learn how we can live together. My presentation is not ready yet, so maybe, I don't know. It's taking some time, but they'll take it on me. They will shortcut me in 5 minutes. Let me speak one thing more that I have learned here. While Mariam was presenting, she spoke about how we can learn from bees to work with mentally injured people. This is how I like to call them. They are injured in their heads, which do happen. And I have a place where we take care of such cases. And I think this will be a good introduction for them to work with bees. It will be very helpful, and it is one thing that I have learned through here, because I love very much to learn from all people around me, because I believe this is the best thing to do, is to really be open to any idea that crosses your way and try to base on it for being better being every day. But as we are facing with technology, it is hard to be, okay, we succeeded, all right. So we're going to speak today about a bit different aspect of what we have learned from bees and sustainable progress. And we're going to start with the remarkable teamwork of bees, which I think is a very interesting subject to learn from, adaptability and resourcefulness in a changing environment, the power of communication, and bees as guardian of our ecosystem, and lesson for a sustainable development. I need to press for the next slide. Thank you. Okay. So let's start with the global unity in beekeeping. The remarkable teamwork of bees, as has been elaborated with many who spoke before me, do drive us to focus more on team structure, as it is in a hive, everybody knows the role. The queen, the workers, and the drone are clearly identified and contribute effectively to the hive success. That's what we need more in our world. And as a human parallel, success is always
always coming from, I refrain from saying degenerated, because I think it is more than just generated. From effective teamwork and the unique contribution of every individual, just like what we usually do or what are supposed to do and we really don't. So let's learn from them and start contributing more into teamwork. The next slide to show the adaptability. When we talk about resources in a world where resources are becoming very much depleted, so we really need to learn from how to adapt to the new way of doing things, an adaptation strategy, how the bees modify their pattern and hive behaviors. In parallel, do we embrace flexibility? Are we human, innovative enough to overcome our environmental and social challenges? And I think this is also a lesson that we need to learn. If I talk about the power of communication and networking, which is a key to our survival in this world, and it is a key that has been used with the bees, and as we will show, it is through the power of communication and networking that they do dance. Even the dance is used to convey a message to us, which is a precise dance in the sun, which communicate the method and ensure that the vital resources are efficiently shared among the colony. And it is us also, while celebrating, maybe we can do something together, and it is our effective communication which is equally important in human networking, whether in business or community setting, clear, transparent, and we can exchange information and can lead to a more cohesive and dynamic team. And I think it is also the core of sympathy and empathy between each other, which is what we really need. The bees as guardian of our ecosystem that we have destroyed, maybe we can learn from them how to stop destroying our ecosystem and try to rebuild it again. Because if we are to stay around, this is what we need to do. Maybe the bees have been here before us, and I think they will outlast us, unless we destroy the world completely, which we are trying very much to do. And I think it is through their pollination and biodiversity that they support the growth of plant and the overall health of the ecosystem. And it is by their stewardship, which I think is something else we need to learn, because they as being nurture, nature, human, have a responsibility to protect our natural world. If I move to, maybe before my conclusion, to talk about lessons that we have to learn towards sustainable progress. We have to learn teamwork. Every individual role is vital to the success of the group, and the group cannot succeed without every and each one of us. Adaptability. We are being faced with many challenges, and if you don't adapt, I don't think we can overcome any of them. Communication, it's a tool that we forgot that God granted us one mouth but two ears. And we really lack most of the time to use them, because we concentrate more on speaking. We concentrate more on us than on the others. And as well, it is our environmental responsibility to protect nature, which is essential for sustaining life and progress. In conclusion, the humble bee offers more than honey. It provides a blueprint for sustainable progress. The key principles are teamwork, adaptability, communication, and environmental care. Addressing modern challenges with a focus on sustainability could be enough, but before we do that, we have to learn how to listen. We have to learn how to adapt. We have to learn how to communicate. This is why this International Congress, Being a Human, highlighted the importance of global collaboration. As we can see, we've been here, people from every corner of the world, talking to each other, listening to each other, trying to communicate with each other. And I think it is a lot that to learn from, so we can create a healthier, sustainable future for humanity and nature. I really thank you. I thank
everybody that I have met in those few days, and I thank again the organizers, because I think it is a wonderful opportunity for all of us to learn more and to be able to work together. Again, спасибо. Thank you. Следующее слово для доклада предоставляется Кристоферу Могану из Камеруна. Это пчеловод из Камеруна, особенности пчеловодства в Камеруне. Пожалуйста. Презентацию включите, пожалуйста. Подгрузь пока. Thank you very much. I must confess it is a great opportunity for me to be here. Cameroon is a country found in West Africa. We face so many challenges as bee farming is concerned. We have been facing so many challenges just because we don't have that knowledge. We believe in learning, and I'm very happy for what I'm seeing here. It is a great thing, and this opportunity, it is a great opportunity for us to learn. And our country is open for anything as bee farming is concerned. The remarkable theme of bees, adaptation and resourcefulness in changing environment, the power of communication and network, beekeeping as guardian of our ecosystem, lesson for sustainability and progress. I am standing here as a president for beekeepers in Cameroon. Why they gave me this title is just because in my country, we have a lot of bee farmers who produce honey, but so many of them are into fake honey. They produce little. Then some of them use sugar to make it to be enough, but we, after our government come in and see that it is not good for health, that's why our union comes in for good honey. So in our country to have a good honey, you must pass through our union. So I will make a brief rundown. The remarkable teamwork of bee. Bee operate in high efficient community where every members play a distinct role. Team struggle in the hive rules such as the queen, work and drone and clearly define, contribute collectively to hive success. Human parallel such as they generated from effective teamwork and the unique contribution of every individual, just like what humans do. Hello? I think this.
Скажите, пожалуйста, это не его презентация? Не надо, не надо. Что? Ответственно, это Альбина превратила. У него это все есть. У них там все это есть. Это тоже есть. То есть вот по программе нет, да, этой презентации. Sorry, don't. Your presentation. Sorry. Thank you very much. Overview of beekeeping in Cameroon. It is very important for economy and environment. The importance of beekeeping for economy and environment. Beekeeping support agriculture, economy, and biodiversity. Understanding the current state of beekeeping. Beekeeping in our country, we have been facing so many challenges. Deforestation. People does not know about the importance of bee farming. They go more into, for example, potato farming. They do deforestation for do potato farming. So what we are doing in our country now is to let them know how important is honey in human life. These are our own techniques to put our hives. Challenges by beekeepers. Beekeepers in Cameroon face many challenges, including lack of modern equipment and training. Traditional methods result in low honey production and poor quality. Financial struggle prevent beekeepers from expanding their business. Climate change and deforestation also destroy bee population. Those factors make it hard for the industry to grow. Market access and another major issue, as many products fail to meet export standards. Pesticide use further reduce honey yield and affect bee health. Weak regulation and limit government support slowed industry progress. Without action, beekeeping will continue to face difficulties. Solving those problems is key to sustainable growth. Despite those challenges, beekeeping has great potential in Cameroon. With better training, equipment, and financial support, honey production can increase. Protecting environment will also help sustainable bee population. Expanding market access will create more opportunity for beekeepers. Investing in this sector can boost the economy and improve livelihood. That's how we place our hives. Opportunity in beekeeping, enhancing productivity and market access for sustainability.
sustainable beekeeping practice, improving hives management and protecting bee population. That's where Cameroon is found in the map. You can see it in red. As I earlier told you, this summary is what government have gone so far and gather and put under our union. 30,000 bee farmers, 30,000 employees. This is the summary for all the beekeepers in Cameroon. And that's what is coming out for now. And it should be noted that in my country, we don't do processing. We just extract honey and use, for example, like if you are eating like pap, what we call pap is produced with corn flour. We eat with it. So for us, we don't process honey. So what I'm here to do is seek for your advice. You can let me learn more and go back and let these 30,000 employees to know more about honey production. Our country is open for learning, and our country is inviting everybody of goodwill to come in and let us know. Empowering agriculture through beekeeping. Beehive and honey production, sustainable honey harvesting. Our advanced beekeeping technique enhances a balance between high quality honey production and environmental sustainability. Partnership and collaboration. Building strong partnership. We foster strong collaboration between farmers, beekeepers, and business to enhance productivity and promote fair trade. Growth and economic impact. Expanding agriculture opportunity by integrating beekeeping with agriculture, we improve crops yield and create sustainable income opportunity for rural community. This is our own traditional method, how we prepare our wax. Thank you for your kind attention. Thank you very much. Thank you. Следующее слово предоставляется Джос Кабрера из Эквадора. У него тема «История апитерапии в Латинской Америке». Пожалуйста. Презентацию нашли его, да? Да, вот он идет. Вот. Раз. Скажите, пожалуйста, нашли его презентацию? Muchísimas gracias.
Buenas tardes con todos. A continuación mi conferencia. Mi nombre es José Cabrera, soy de Ecuador. Por favor, mi presentación. Он хочет, чтобы вы его сняли. Да, он сейчас будет выступать. 10 минут. 10 минут. 10 минут. Мы дольше стоим, в общем. А вы нашли его презентацию? 10 минут. Yes, presentation. Yes? You have presentation? Сказал, что есть. Presentation, please. No, no. En inglés. Está.
you very much. Solution the problema. My theme is history of apitherapy in Latin America. Siguiente, por favor, please. To talk about the history of apitherapy in Latin America, we will have to talk before the arrival of the Spanish in Latin America, after the arrival of the Spanish. Meliponicultura, the breeding of stinging bees, date back more 2,000 years of the Mayan civilization. These bees were prized for their honey and bees products, and we are considered sacred. The Mayans has a deep respect of bee for bees and incorporated them into their daily lives, both in food and in religion rituals. The arrival of the Spanish in America in 16th century had an impact of the practice of apitherapy due to the introduction of new species of bees and the imposition of European culture, which led to the less loss of much indigenous knowledge and tradition related to apitherapy. Most of the knowledge and practice relates to beekeeping and apitherapy were relegated and lost during the period. The Mayans, indigenous peoples, we settled in Mesoamerica and deep knowledge about bees and their products and used them in their tradition. The Aztecs, who settled in what is known Central Mexico, also practice apitherapy. They all practice apitherapy. They use products such as honey, bee bread, and bees was for medicinal and ceremonial purpose in their traditional medicine. The Incas, who were in the Andes region, South America, the Guaranis, and the indigenous cultures that live in the Paraná River Basin region. They all practice apitherapy. They use bee products such as honey, bee bread, and bee wax for medicinal and ceremonial purpose in this traditional medicine. The importance of apitherapy has played in this continue to play a crucial role in the evolution of different cultures over time. Its importance lies in the ability of these active nutrients and principles to provide effective treatments for diseases of the immune system, which have not been able to be overcome by conventional medicine. Nutrients, carbohydrates, proteins, lipids, and fat, vitaminas, minerales, essential elementos, active ingredients, phenols, flavonoids, terpenoids, aromatic acids, aldehydos, glycosides. The use of the melipona, bees grease, writing of the Mayas in codices, 3 barks, which have survived the passage of time. The Dresden Codex, the Madrid Codex, the Paris Codex, and the Groningen Codex. Dresden Codex, the most important, I believe, today from the post-classical period around the 11th century, is contain information of the calendar, astronomy, ritual, details of agriculture, medicine, and beekeeping, and contain the description of bees senses related to honey production. Madrid Codex, Cortesian Códicas, located in the National Library
library or Spanish. It contains information about the history, religion, astronomy, and medicine of the Mayas, and present illustration of beekeeping showing Melipona bees and people collecting honey was from here. Paris Codex found in the National Library France in one of these astronomical and calendar contests, although there are no presentation of bees, is the belief that beekeeping was an important practice of the Mayans and the what relates to their knowledge for time and astronomy. Grolier Codex, it is the smallest, was discovered into 1960, contain a limited series of pages, is considered a valuable source of information about the culture, represents the less supernatural base and human activity, but no images related to beekeeping has been identified. Musenkamp, he was known as the patron of bees and protector of honey, sacred product in the Yucatan Peninsula. He also has other names such as the descending god and the Shopi god, whose mission was the whole of the sky along with his four brothers, the Bacabes. And Musekab, he is one of the most important Maya gods in culture. Medicine, the Mayans use honey for its healing properties and using the treat respiratory problems, bone ulcers, and digestive problems. They also combine it with medicinal herbs to enhance its therapeutic effects. Ritual. Honey has a sacred meaning. It was used in ritual religion ceremonies. They consider bees and honey as divine bay and associated its consultation with communion with the gods. Word. Honey was an energy food used to obtain strength and physical resistance during agriculture, work, and daily activities. In Cuba, 1996, the program of the development on traditional and natural medicine was approved, which include phytotherapy, apitherapy, traditional Asian medicine, ozonotherapy, homeopathy, flower therapy. This last leads to the inclusion of these products in the basic list of the natural products in Cuba. In 2013, there were 30 phytoapipharmaceutical. In 2022, the basic list is made of the 3 natural products. The tradition complementary and integrative medicine is coordinated in Brazil by the National Observation of Knowledge and Practice in Complementary and Integrative Health, which work with National Institute of Policy for Integrated and Complementary Practice integrated into the youth health system. In River de Janeiro, on March 12, 2018, the director of the Pan American Health Organization, Crisa Etienne, integrate 10 new integrates and complementary practices into unified health system: apitherapy, aromatherapy, bioenergy,
genetics, family, constellation, chromoterapia, geoterapia, hypnotherapia, lines, on fornance, ozone therapy, and flower therapy. Mexico, March 22, 2023, the Federal Commission of the Protection Against Sanitary Disease conference war in general population about the use of apitoxine in different presentations, such as sublingual solution, injectable creams, and ointments. The Colombia Apitherapy Association has more than 15 years of experience and the treatment more than 6,000 patients. Uruguay, is the only country in South America where apitoxine can only be used by doctors. In 1936, apitoxine was discovered by Uruguay Eduardo Martinez Rubio, who accidentally mixed biveno with saline solution. Martinez Rubio noted that the resulting solution did not produce pain, but still retained its properties. After testing on bears and on himself, he named the product apitoxine. Argentina, Dr. Nestor Iturbey is my promoter of the apitherapy, especially in research, together with Dr. Julio Cesar Diaz, founder of the Apitherapy Association of Argentina. Here, apitherapy had problems due to the contamination of propolis. Mabel Aparicio, the creator of Willy Propolis, was implicated in death of the 21 people in 1993, then accused and persecuted until she decided to leave the country. Chile, Dr. Vicente Ferrer is known as the father of apitherapy, founder of the Latin American Institute for Apitherapy, has training outstanding apitherapists, apitherapy in Chile, and undergone the formation and the last two associations of apitherapists. Bolivia, the Bolivian Society of Apitherapy work in various parts of the country through medicine with allopathic doctors. History of apitherapy in Ecuador. In 23, Dr. Stefan Stangasio invited me to second Congress of Apitherapy in Passau, Germany. Of my return, I began to teach apitherapy course at several universities in the country, especially on the Faculty of Medicine and Veterinary Medicine of the Central University of Ecuador. This event marked the beginning of apitherapy in Ecuador. In 28, I founded the Ecuadorian Apitherapy Association, the Fleets Apitherapy Clinic, and the Ecuadorian Red Cross, and the several allopathic medicine clinic began to provide medicine care in apitherapy. In 27, the Fifth International Symposium of Apitherapy was organized with speakers such as Dr. Stefan Stangasio, President of the German Apitherapy Association, Dr. Naito Hirofumi, Vice President of the Apitherapy Association of Japan, Dr. Teresa Giral from the CIAPI Beekeeping Research Center in Cuba, and Dr. Walter Fierro from Uruguay from the Apimonia Apitherapy Commission. In Ecuador, there are several natural institutes where the subject of apitherapy is now Instituto Superior Tecnológico Esculapio, Instituto de Naturopathy, Misael Acosta Solís, Metropolitan University, Guayaquil. At the Apimonia Congress in 2011 in Buenos Aires, Argentina, we launched the first box right in Ecuador in apitherapia by Dr. Andrés Castillo until manual of protocolo and the procedures in apitherapia. In April 2012, we participated in the
10 Congress of Apitherapy in Germany, where the International Federation of Apitherapy was formed. Dr. Andres Castillo from Ecuador was elected president. In Ecuador, beehive products are considered phytopharmaceutic. According to Health Code, and only honey is considered food. Gilles Ratia, president of the Epidemia, visited Ecuador in August 2013 and was pleasantly impressed by the development of apitherapy in Ecuador. The participation of the Ecuadorian Red Cross and development of apitherapy products that found in the country, especially those development laboratorio la mellifera. Ecuadorian Apitherapy Association it is an important institution on the history of apitherapy in Ecuador, dedicated to the promotion and the dissemination of apitherapy in country. Latin America Federation of Apitherapy founded November 25, 2019, Peace Congress in Cancun, Mexico in 2020, Second Congress of La Vega, Colombia in 2024. This Congress will be in Sao Paulo, Brazil, July 4, 2025. International Federation of Apitherapy in April 2012, we participate in the 10th Congress of Apitherapy in Germany, where International Federation of Apitherapy. Fifth Apitherapy Diploma, organized by the Latin American Federation of Apitherapy, FELAPI, the Ecuadorian Association of Apitherapy, the University Center of Alternative Medicine of Mexico, Juan, the Ibero-American University of Ciencia and Human Development Univer. Second, third, and fourth diploma in apitherapy, organized by FELAPI, AIA, and the Universidad Integral América Latina y Caribe Unical, the three main branches of the of medicine have been taken and basic allopathic medicine, traditional medicine, traditional Chinese medicine, and Ayurveda. Thank you for much. Дорогие участники, на этом мы завершаем нашу деловую программу на сегодня. Всем спасибо. Но я прошу не расходиться, через пару минут мы начнем. Есть спикер? А мне сказали, что у вас нет. Тогда еще слушаем последнего спикера. Следующий спикер у нас Карим Аль-Шар, Ливан, с темой «Аспекты охраны здоровья пчел и ветеринарии в регионе Мена». Okay. Hello, everybody. My name is Karim Shar. I'm from Lebanon. It's an honor to be here today to talk about a critical issue that affects not just the beekeeping industry, but our entire ecosystem, our food security, and even our economy. As a veterinary student from Lebanon, I've witnessed firsthand how bee health is being challenged in the Middle East region. This is not just a problem for beekeepers, it's a problem for all of us. Today I want to wake you up to the realities of bee health in Lebanon and the Middle East. The statistics are alarming, but there are solutions. And if we act now, we can change the future.
Imagine waking up one morning to find that 75% of our crops are failing. Fruits, vegetables, coffee, almonds, all gone. It sounds like a dystopian nightmare, but this is exactly where we're heading if bee populations continue to decline at the current rate. Let's talk about numbers. Over 40% of global bee species are in decline, according to the IUCN. Lebanon alone is losing 30% of its bee colonies annually due to climate change, disease, and pesticides. This is not just about honey. Bees are responsible for pollinating 1/3 of the food we eat. This is a wake-up call. If we don't protect bees, we threaten our own survival. Now let's focus a little bit on Lebanon. In just the last decade, Lebanon's wild bee populations have declined by 20%. In 2023 alone, beekeepers lost over $10 million in honey production due to environmental stressors. Rising temperatures and unpredictable weather are cutting honey yields by up to 50% in the regions like the Bekaa Valley. These numbers show that the crisis is not theoretical. It is happening now. Beekeepers are struggling, ecosystems are suffering, and if we do nothing, the situation will only get worse. So, what's causing this decline? First of all, pesticides. The widespread use of neonicotinoids that is banned by the EU is still legal in Lebanon and surrounding countries. These chemicals kill bees slowly, disrupting their ability to navigate, forage, and reproduce. So, in 2022, a mass bee death event in Akkar, Lebanon, was traced back to illegal pesticide spraying. Rising temperatures and extended droughts are reducing nectar availability, leaving bees starving. Diseases and parasites like the Varroa mite, which is a deadly parasite, has wiped out over 20% of colonies in some areas. And every year, more of Lebanon's forests and meadows disappear to make room for construction and monoculture farming, leaving bees without food or shelter. So, amidst this crisis, there are some solutions emerging. A great example is the Smart Hive project in the UAE. This project uses AI-powered beehives to monitor colony health, detect diseases early, and regulate temperature to protect the bees from extreme heat. As for the results, 30% lower bee mortality rates. And the best part, this technology is scalable. It could be expanded to Lebanon and Jordan by 2026. This project proves that technology and science can work together to save bees. Lebanon needs to embrace these advancements before it's too late. Okay, so because I'm a veterinarian, I'm gonna speak a little bit about the veterinary science. So veterinary science plays a critical role in saving the bees because we can detect the disease earlier, and it allows us for the fast treatment. In addition to new probiotic treatments that can help boost immunity and fight infections. Plus, we have the selective breeding, which creates disease-resistant bee population. So, beyond their environmental importance, bees have a massive economic value. Beekeeping contributes to $217 billion to the global agriculture.
Lebanon exports 100 plus tons of premium honey annually, but production rapidly declining. The demand for luxury honey like cedar and thyme is booming in Dubai, Europe, and China. If Lebanon invests in sustainable beekeeping, we could become a leader in high-end honey exports. So, we still have time to fix this, but we need to act now. So first of all, we have to ban the harmful pesticides. We have to stop the use of neonicotinoids. And we have to invest in bee disease research, support veterinary involvement. We have to expand our AI-based beekeeping and like adopting the smart hives from the UAE and other countries. In addition to the reforestation of Lebanon and surrounding countries. And finally, the financial support for beekeepers. So, if we don't act now, by 2050, the Middle East's bee population could drop by 50%. Food prices will skyrocket and ecosystems will collapse. Lebanon can become a leader in sustainable beekeeping. We can protect our food, our economy, and our environment. The choice is ours. And as Albert Einstein once said, if the bee disappeared off the face of the earth, man would only have 4 years left to live. Thank you. Раз. На этом мы точно завершаем нашу деловую программу на сегодняшний день. Но я прошу всех не расходиться. Через несколько минут будет начинаться церемония награждения. Раз. Уважаемые участники, награждение будет на русском языке. Просьба сдать наушники при выходе из зала. У кого сейчас наушники на руках, просьба сдать. Да.
Начинаем. Тогда мы начнем. У нас в зале детишки. Все, спасибо. Добрый вечер. Ну тогда, Иван, начинаем. Пока у нас в других секциях подтягиваются люди, заканчивается наш международный конгресс «Пчела и человек. Россия, дружественные страны». В этом году у нас было целых 35 стран. Спасибо нашим участникам, спасибо всем участникам, спикерам, просто гостям, кто пришел нас поддержать, кто болел за своих конкурсантов. Поэтому мы очень-очень ценим каждого из вас и надеемся, что это будет хорошей традицией, и мы встретимся еще не раз и не раз. И мы начнем тогда с церемонии награждения по конкурсу детского рисунка. В этом году к нам поступило 147 детских рисунков. Аплодисменты. На самом деле это очень много. Практически со всех субъектов Российской Федерации к нам прислали рисунки. Кроме того, были рисунки зарубежные, что очень ценно. И сейчас мы перейдем тогда к награждению. Так, дети наши, все, начнем. И начинаем мы с самой маленькой категории 0-4 годика. За третье место награждается Мордовина Анна. Аплодисменты. Спасибо. Ее нет в зале. Второе место в категории от 0 до 4 лет занимает Комарова Мария. Ее тоже нет. Поэтому переходим к награждению первого места. За лучший рисунок награждается Ефимов Захар, 1 год 7 месяцев. И он здесь есть. Юный маленький пчеловод. Поздравляем. Ой, застеснялся. Маленькая пчелка разработалась. Спасибо вам большое. У нас такие юные пчеловоды подрастают. Надеюсь, будут высококлассными специалистами. И мы переходим к категории от 5 до 9 лет. Третье место в категории от 5 до 9 лет занимает Ковалева Дарья. Я знаю, что в зале должны быть бабушка и дедушка. Дошли до нас? Бабушка и девушка. Не видно, что Ковалева Дарья. Не дошли. Дойдут. Передадим. Второе место Агрель Настя. Она присутствует в зале. Настя, очень ждем. Настя, да, вот, по-моему, она к нам Бежит Настя. Настя, Юный пчеловод. осторожно, не торопись на ступеньках. Поздравляем, ты молодец. Первое место Прокофьева Вероника. Тоже должна быть в зале. Вероника в зале у нас? Вероника, Да, поднимайся на сцену. Спасибо. И мы переходим к категории от 10 до 14 лет. Третье место у нас занимает Ефимов Александр. Здесь где-то должен быть его братишка. Родители. Спасибо за таких талантливых детей.
Второе место в категории от 10 до 14 лет занимает Вахрушев Дмитрий. Дмитрий в зале у нас. Родители. К нам так много людей спускается. Все родители, все родственники. Нет. Переходим к следующему месту. Первое место Макарова Софья. Софья. Большой кубок у нас, Софья. Поздравляем. Фотографируемся. Спасибо большое. Спасибо. Ценные призы не теряем. Аккуратно храним на полочке дома. И в этой же категории у нас есть еще один приз, приз зрительских симпатий. Маняхин Филипп. Филипп, прошу на сцену. Спасибо большое. Подрастающее поколение очень ответственно. Надеемся, что это наше будущее. Спасибо большое. Ну все, с детьми мы... Все нам подсказывает, что сессии тоже подходят к концу. Сейчас у нас будут спускаться наши и спикеры, и участники. И еще хотелось бы отметить, у нас есть отдельная категория приз зрительской симпатии, и мы не назвали в категории 5-9 лет. Побеждает Шамсадова Хава. Мы думали, родители к нам спускаются. И в категории 0-4 года приз зрительских симпатий Овчарова Есения. Родители, по-моему, в зале. Спасибо всем за таких... Давайте общее фото. Спасибо вам. Спасибо. За действительно таких талантливых детей очень было сложно профессиональному жюри определять победителей в этом году. Было очень много споров на самом деле. Очень много креативных было рисунков на песке, разная техника выполнялись. Поэтому отдельное спасибо как детям, так и родителям и всем родственникам. Переходим, Иван, Переходим к следующему. Я предлагаю сделать маленький перерыв, подождать 5 минут тех, кто сейчас спешит из других залов присоединиться к нам. Вот, через 5 минут мы тогда продолжим. Ну, давайте так.
Кто сейчас получал награды за детский приз, пожалуйста, подойдите к сцене, мы вам дадим дипломы. Извините, ради бога. Кто не ушел, да. Кто получал кубки, раздадим сейчас дипломы, воспользовавшись паузой.
начнем. Но нет, уважаемые зрители, особенно мне пишут там, что по трансляции спрашивают. Да, сейчас пару минут мы начнем, у нас заканчивается сессия одна, и в трансляции тоже, кто смотрит, церемония награждения по детскому рисунку у нас уже завершилась. У нас осталось 2 конкурса, это конкурс инноваций и конкурс меда. Раз. Дамы и господа, у нас попросили немножко подождать, там сейчас люди подходят. Пару минут мы начнем. Да.
Итак, дамы и господа, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем церемонию награждения конкурсов «Пчела и человек» 2025. И следующим конкурсом в этом году у нас проводится впервые конкурс инноваций в сфере пчеловодства. Немножечко расскажу, что это такое, поскольку вообще такой конкурс в России проводится впервые. Значит, у нас конкурс проводится по следующим номинациям. Это оборудование, препарат, программный продукт, научная разработка, исследования и первый шаг для детей до 18 лет. Всего у нас на этот конкурс поступило 8 заявок. Не сильно много, хотя мы знаем, что российское пчеловодство на всякие творческие выходки очень богато, и могли бы, конечно, прислать и побольше, но, надеемся, в следующем году будем поактивнее. По каким параметрам мы оценивали? Это инновационность, актуальность, уникальность, готовность и результативность. Вот. Основная цель конкурса – это выявление и поддержка наиболее значимых инноваций в сфере пчеловодства в России. Номинантов у нас награждено будет 7 человек. И мы начнем? Да, начинаем награждение в номинации и в конкурсе «Инновации 2024». Итак, первая номинация, естественно, детская, молодым везде у нас дорога. Первый шаг для детей до 18 лет. И призерами стали Веретенников Семен Олегович и Веретенникова Полина Олеговна. Интерактивный улей с системой распознавания языка пчел. Вы есть в зале? И следующий победитель. Номинация «Инновационное оборудование». Занимает ООО МВТ с проектом «Система комплексного мониторинга пчелиных сетей API Pulse». Следующая номинация – научная разработка и исследования. И призерами стали 2 человека. Метод изготовления микропрепарата меда, обножки и эталонной пыльцы растений для мелисополинологического исследования. Селивошко Сергей Сергеевич и Овчинникова Мария Анатольевна. Прошу на сцену. Следующий победитель. Номинация «Научная разработка и исследование». Любимов Андрей Станиславович. Проект «Антимикробные свойства дягилевого меда». Вот идет его супруга Ольга. Следующий призер у нас в номинации «Инновационный программный продукт». Программа для автоматического морфометрического анализа подвидов медоносных пчел Bee Wings.
Ассоциации естественного пчеловодства. Дмитрий Алиев, Сергей Гуров, Иван Пигарев, Илья Умрихин. И следующий победитель, номинация «Научная разработка и исследование». Яшков Андрей Борисович с проектом «Экологические средства. Здоровые пчелы». И, как говорят, последний, но не последний по важности. Вот. 7-я номинация – инновационное оборудование. Вот человек, которого все мы очень рады здесь видеть. Многофункциональный аппарат, воздуходувка «Ураган». Еще раз говорю, номинация «Инновационное оборудование». Базаев Леча Хамидович. Леча Хамидович. Хорошо, на этом вручение номинации конкурса инноваций закончено, и мы переходим дальше. Конкурсу меда. Да. Ладно, тогда давайте. Итак, немножечко о конкурсе меда «Пчела и человек» в этом году. Здесь постарались мы показать факты, которые обычно очень интересуют наших коллег-пчеловодов. Итак, поступило у нас всего 633 образца, и этот конкурс стал по праву крупнейшим в России за всю историю проведения медовых состязаний. Леча Хамидович. Давайте прервемся. Я думаю, никто не будет против. За ваш ураган. Это инновационный проект мой, вернее, вот методика новая, обработка пчел. Я уверен, что она уже в истории пчеловодства изменится в лучшую сторону. К осени ждите новую технологию по уничтожению клещей в закрытом расплоде. 90% результата есть. Буду работать дальше до блага пчелы. Успехов всем. Спасибо. И спасибо. Я хочу этот аппарат передать Геннадию Ивановичу Зюганову, Андреевичу, то, что он нас так поддерживает. Где он, мой аппарат? Шамиль, покажись. Обязательно передадим. Обязательно передадим. Спасибо большое. Итак, коллеги, продолжим. Я продолжил рассказывать факты о конкурсе. Из российских 43 регионов к нам поступили на конкурс 579 образцов меда и медовой продукции и 54 образца меда
из дружественных стран. Естественно, из Беларуси, Палестины, Армении, Иордании, Азербайджана, Ирака, Египта, Словении, Ливии, Перу, Эфиопии и других стран. Распределение медов по номинациям, по российским. Гречиха 17 образцов поступило, липа 65. Это достаточно много для липы. И липа была очень интересной, кстати, за что спасибо пчеловодам. Дягель 11, подсолнечник, молочай, сотовый мед, восковые изделия. Подсолнечник 15, молочай 21, сотовый мед 30 образцов, восковые изделия 18. Самая крупная номинация – это полифлорный мед светлый 204 образца, полифлорный мед темный 130 образцов, монофлорный мед светлый 50 и монофлорный мед темный 18 образцов. Всего 12 номинаций и плюс 1 гран-при. Итак, приступаем к церемонии награждения, но сперва я хочу сказать слова благодарности, потому что и позвать сюда на сцену, это традиционное мероприятие, позвать на сцену тех, кто работал с вашими медами, потому что конкурс этот мы готовили несколько месяцев, и последние 2 недели мы жили вместе с вашими медами и с вашими медовыми продуктами. Мы их дегустировали, проверяли. Вот. И прошу подняться на сцену команду Ассоциации медовых дегустаторов и в том числе коллег, которые примкнули к нам для оценки зарубежных медов. Итак, Авторханов Иса. Секунду. Авторханов Иса Аудович, медовый дегустатор, эксперт. Благодарю. Карипова Алия Радиковна. Алия у нас представитель Тульской лаборатории, очень хорошо разбирается в медах, работает с ними практически все время, всю свою жизнь. Спасибо большое. Подлесная Елена Владимировна. Стойте, да. Благодарю за помощь. Елена Владимировна у нас начинающий дегустатор, она в этом году только прошла курсы, но показала очень хорошие результаты в процессе сенсорной оценки. Ну и по баллам при помощи нашей компьютерной системы мы видели ее оценки, они очень на уровне. Спасибо большое за помощь. Якубович Марина Васильевна. Марина Васильевна у нас представитель из Сибири, занимается экологически чистым медом и помогает нам с дегустацией тоже. Спасибо большое. Морева Лариса Яковлевна. Самый, пожалуй, известный у нас сомелье и дегустатор-эксперт в России. Мало какой конкурс без нее обходится. Ну и многие дегустаторы, практически все, наверное, проходили у нее в свое время обучения. И она дала нам шаг в светлое будущее. Лариса Яковлевна, учитель всех, да. Мама всех сомелье. Овчинникова Мария Анатольевна. Я даже не знаю, что сказать про Марию Анатольевну. Специалист широкого
мастер-класса по качеству меда занимается и Мелисса полинологией, и точно так же, как и Морева Лариса Яковлевна, обучает сейчас новичков. Спасибо большое. Рублева Тамара Федоровна. Селивошко Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, как и Мария Анатольевна, в том числе занимается мелисополинологическими исследованиями. Делает это здорово, поэтому все призеры, которые были изучены на состав, это в основном работа этой команды. Сергей Сергеевич, спасибо. Утехина Светлана Николаевна. Светлана Николаевна у нас тоже дегустатор-эксперт сертифицированный. Спасибо большое за работу. Немова Екатерина Юрьевна. Дегустатор-эксперт сертифицированный. На самом деле Екатерина Юрьевна, наверное, всем тоже знакома, потому что так же, как и Светлана, и Тамара, чаще всего на ваши звонки и вопросы отвечает как раз она. И плюс в этом году она взяла на себя ношу системы, которая сохраняет все данные. Вот, поэтому это очень ответственная работа. Вот все, чтобы не потерялось, как раз на ее плечах. Спасибо большое. Все смеются, потому что это моя супруга. Прекрасно. Черников Николай Андреевич. Великолепный пчеловод и замечательный человек. Профессионал своего дела. И в дегустации тоже. Спасибо большое за вашу работу. Якубович Сергей Григорьевич. На этом честнейшем человеке держится вся двойная кодировка. То есть вы знаете, наверное, что образцы проходят двойную кодировку и обезличивание. И вот представьте себе, без ошибок, четко обработать 600 с лишним образцов. Это адский труд, поверьте мне. Спасибо большое. Да, причем дважды. Великородная Алена Андреевна. Неоценимая помощь. Это сотрудник тоже Кубанского университета. Всегда подставляет свое хрупкое плечо, и мы с радостью на него опираемся. Спасибо большое вам за вашу работу, Алена. Как я уже говорил, на зарубежных медах мы пригласили наших коллег, ну, как сейчас говорят, из других школ, да, но на самом деле мы все равно все более-менее одним делом занимаемся. Вот, и мы пригласили любимую Ольгу Дмитриевну, она любезно согласилась помочь нам с проведением номинации «Зарубежный мед». Я прошу ее тоже подняться на сцену. Спасибо большое. Вы очень помогли. Любимая Ольга Дмитриевна точно так же профессионал своего дела, очень хорошо определяет меда и в этом всем разбирается. Поэтому спасибо большое. Я тоже являюсь экспертом органолептической оценки качества меда, сертифицированным. Спасибо. Так, кто у нас еще там остался? Секунду. Вот этот, да. И еще хочу попросить подняться на сцену Умаева Шамиля Хамидовича. Человек широкой души. Без него, наверное, невозможно было бы завершить нам номинацию зарубежных медов. Огромное спасибо за помощь. Ну, самому себе не дают. Могу вам вручить.
И торжественно награждается Козярский Иван Дмитриевич. Спасибо, Иван, за вашу работу и просто душевный настрой. Пожалуйста, на здоровье, обращайтесь еще. Я прошу общее фото сделать всей нашей команде. Да, куда мне встать? Все, спасибо. И мы переходим к медам. Начинаем мы с номинации 1.7 «Зарубежный мед». Ну, когда Азербайджан будет, у нас он первый, конечно, сейчас. То есть он в конце, да. Итак, начинаем мы по традиции награждать с бронзы. В этом конкурсе, бывают конкурсы, когда назначается первое, второе, третье место. И, допустим, в конкурсе в Серпухове у нас были первые, вторые, третьи места. А сейчас мы решили пойти немножко другим путем. И в этом конкурсе меда, у нас есть бронзовые, серебряные и золотые медали. И они все будут равного значения, по большому счету. Ну, я имею в виду бронза с бронзой, серебро с серебром. Итак, Чирейко Юрий Владимирович. Он, к сожалению, не указал регион, в котором он находится, но он написал «Заповедник Смычек». Есть в зале. Это Беларусь, по всей видимости, да? Мы пока подождем здесь с вами вместе награждение. Давайте мы будем сразу вызывать. У нас тут очень много иностранцев, некоторые из них не приехали, некоторые уже уехали, плюс еще начался священный праздник Рамадан, поэтому я прошу извинить наших иностранных гостей, но мы должны их объявить, потому что действительно зарубежные медали были отправлены, я думаю, было очень интересно и жюри, и самим участникам. Итак, бронзовой медалью награждается Али Мухаммад Ясин Мильхем, Палестина. Муна Асад Аль-Манфальти, Иордания. Мустафаев Гадир Бахриддин Аглы, Азербайджан. Прошу вас присоединиться к нашим победителям. Мадана Тувич, Сербия. Корнев Евгений Олегович, Беларусь. Антифеев Андрей Иванович, Азербайджан. Мохаммед Саек Аль-Салиби, Палестина. Компания Аль-Саед Хани, Египет. Мамедов Анар Видади,
Не написано, откуда село Мамедаглы. Акула Дмитрий Анатольевич, Беларусь. Еще раз встретим аплодисментами победителей с бронзовой медалью в номинации «Зарубежный мед». Джафаров, Егуб, Исраил, Аглы. Еще одна серебряная медаль. Иван, мы переходим только к серебряным медалям, не торопите события. Это была бронза. Хорошо. Итак, мы переходим к серебряным медалям. Джафаров, Егуб, Исрафил, Аглы, Азербайджан. Компания Аль-Нака Хани, Ливия. Беляев Александр Геннадьевич, Республика Беларусь. Еще одну медаль получает Джафаров, Егуб Исраил, Аглы. Доктор Музахим Аюб Альсак, Ирак. Компания Аль-Саек Хани, Египет. И завершает у нас серебряные медали представитель Иордании, доктор Ахмад Касем Аль-Мамами. Секундочку. А мы переходим к золотым медалям в номинации «Зарубежный мед». И золотой медалью награждается Аль-Самайх, компания Хами Химам, Иордания. Сабухи Набиев, Тафик Аглы, Азербайджан. И 2 медали у нас забирает компания Аль-Шамаин из Иордании. И Джалалов Ильгар Самедин Аглы. Самый высокий балл в этой номинации зарубежного меда. Насколько я понимаю, это тоже Азербайджан. Сейчас, одну секундочку.
очень много у нас было участников по меду, очень много победителей. Поэтому сейчас всем победителям будут вручены призы. А мы переходим постепенно к следующим номинациям. И мне бы хотелось передать торжественно этот микрофон непосредственному жюри и участнику нашего конкурса меда Овчинниковой Марии Анатольевне. Спасибо, спасибо. Так, ну что? Мария Анатольевна, тогда расскажите немножко об особенности нашего конкурса и что мы выдаем вместе с дипломами в российских номинациях. Ну, я думаю, все знали, да, что у нас анализы проводились как внутренние лаборатории, как по мелисополианологии, и впервые за всю историю проводились анализы на масс-спектрометре. Это очень дорогое оборудование, не во всех лабораториях аккредитованных оно есть. И все меда были проверены на все антибиотики и пестициды. И впервые протоколы будут выдаваться сразу вместе с дипломами. Хочу поблагодарить лабораторию фармэкспертиза, независимую лабораторию, с которой у нас теперь есть соглашение, и на наших конкурсах меда мы можем проверять меда по полной. Итак, начнем. Восковые изделия. Наталья Сергеевна Селиверстова, Московская область. В зале? Отлично, дважды замечательно. было прислано 2 образца. Пока Наталья Сильверстова в лице представителя приближается к нам. Было прислано 2 образца, и они оба заняли мужу. 3-е место. Торжественно Бронзу. вручаем. Не спешите уходить. Подарки и медали. Да. И серебро уезжает в Орловскую область Демину Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович здесь? Да, идет. Спешит. А то сейчас отдадим. И золото получает Томская область, Воскресенская Инна Анатольевна. Все изделия восковые были высочайшего качества, в основном из забрусного воска. Поэтому Инна, спасибо вам поделитесь, большое, пожалуйста, поздравляем. за что вы получили 1-е место? Что вы отправляли? Всем доброго дня. Я отправляла 2 набора. Это один набор был, я его назвала «Пчеловоды». Там была женщина в возрасте, мужчина в возрасте и улей, тот древний улей, с которого начинали наши пчеловоды. А второй набор, у нас, кстати, это был совместный проект с детьми детского сада. Он назывался «Новогодняя сказка», где была представлена елочка с бусами, и также бабка Ёшка и избушка на курьих ножках. Хочется дополнить, что воск у вас был какой? Забрусный, да. И сами изделия были настолько
тонкие, настолько вот мелкие детали, которые очень хорошо отразились. То есть такие формы делать на самом деле, заливать, да, свечи и получать очень сложно. Поэтому и плюс красивая упаковка. Поэтому по достоинству оцененные изделия. Пожалуйста. Так, медаль торжественно. Золотая медаль. Да, сейчас мы тут немножко станем поудобнее, чтобы Ивану было удобно надевать медали торжественно. Спасибо большое. Все, переходим. Итак, переходим к следующей номинации. 1.4.1. Мед монофлорный гречишный. Итак, бронзовая медаль уходит в Башкортостан. Закиева Диана Илшатовна. Илшатовна. Торжественно вручаем представителю донести до хозяина. Не уходите, пожалуйста. Ну что? Дмитрий Сергеевич Фирсов, Самарская область. Бронзовая медаль. Серебряная медаль. Ибрагимов Илшат Вагизович, Башкирия. Есть в зале? Прекрасно. Вы за всех? Вы за всю Башкирию? И золотую медаль получает Чубаров Геннадий Афанасьевич из Орловской области. Есть в зале? Отлично. Геннадий Афанасьевич спускается к нам, не торопитесь. Наследие пчелостанции Орловская. Пчелки. Ну что, да, коллеги, попрошу похлопать нашим призерам по категории гречишный мед по достоинству оцененной. Спасибо большое. Давайте общее фото сделаем. Давайте. Ну что, переходим к следующей номинации. Монофлорный мед Дягилевой. Здесь у нас 3 Все номинанта. затаились. Да, у нас в группе очень серьезно обсуждалась целая проблема номинации Дягилевого меда, потому что по условиям конкурса у нас надо было набрать образцов одного сорта определенное количество, не меньше 10, и у нас никак Дягилев мед не набирал. В итоге получилось 11, и номинация эта состоялась. И 3-е место, бронзовая медаль, уходит в Кемеровскую область. Чайковский Александр Анатольевич. Есть в зале? Хорошо, переходим дальше. Есть в зале. Да, через представителя. Отлично. И, кстати, 2-е место туда же уходит, поэтому можно сразу серебряную медаль принести. Так, не уходите, да, а то, может, вы все получите. Так, ну что, серебряная медаль вручается. Чайковский Александр Анатольевич. Вы тоже за него? Прекрасно. Главное доставить.
Спасибо большое. И Так. золото у нас уходит в Алтайский край. Вяткина Надежда Александровна. Поздравляем. В зале есть? Нет? Представители? Друзья? Близкие? Хорошо, отправим, значит, все. Ну что, переходим к следующей номинации. Монофлорный мед молочаевый. Я хочу сказать, что номинация состоялась достаточно легко, благодаря тому, что представители пчеловодных организаций, которые собирают молочаевый мед, они очень активно участвуют в конкурсах, и поэтому у нас пришло достаточно много образцов, и все они были, за редким очень исключением, высочайшего качества, поэтому отобрать призеров было достаточно сложно. Но тем не менее мы это сделали. Сразу приносим извинения, если вдруг фамилии будем произносить неправильно. Извините, пожалуйста. Богодуров Иса Хош Бавдиевич, Чеченская республика, бронза. Представители. Отправим. Неужели в зале нет представителя Чеченской республики? Иса, выйди, получи, пожалуйста. Как представитель. Нет, ну ладно. Лечи Хамидович. Сейчас получше, давайте. Ильич Хамидович, не уходите, пожалуйста. Не уходите, пожалуйста. Ну вы на каждом конкурсе всегда ответственный за доставку всех медалей. И Я думаю, всегда... что все пчеловоды Чеченской республики вам доверяют и будут рады, что их медаль подержал в руках такой известный человек. Подождите, не уходите. Не уходите, это еще не все. Так, мед молочаевый. Бронзовая еще одна медаль. бронза. Чеченская республика. Село Старые Атаги. Апаев Авади Хамидович. Пожалуйста. Давай. Переходим к серебру. Серебряная медаль. Шахвазов Адам Абдул Маккаров. Если я не ошибаюсь. Республика Дагестан. Представители из Дагестанской республики есть? Есть у нас представитель. Ну Первое место Чеченская республика, Нагалов Али Идрисович. Очень вкусный мед. Ну передайте обязательно. Теперь у нас очень интересная номинация, которую пчеловоды не всегда любят. Но это мед, причем хороший. 1-3-2. Мед монофлорный подсолнечниковый. И хочется добавить, что не менее ценный, чем другие меды. О, сори. Хотел себе забрать. А так удобно вообще. Заметили все видят. Не обманешь пчеловодов. Мы на самом деле работаем с 16 числа. Не знаю, что это с микрофоном. И уже устали вообще. Поэтому можем и сумочку не отдать, если что. Напоминайте, пожалуйста. Да. Итак, мед монофлорный подсолнечниковый. Воронежская область. Докучаева Галина Ивановна.
Галина Ивановна, вы в зале? Отлично, Видим Галину замечательно. Ивановну. Уходите пока. Серебряная медаль. Краснодар. Лебедь Виталий Сергеевич. Я думаю, что есть представители в Краснодаре, которые могут передать. Есть. Я знаю, что есть. И не один. Сумочку все сложите. Не уходите, пожалуйста. И первое место уезжает в Саратовскую область. Попова Галина Борисовна. Поздравляем. Третий раз первое место. Представляете, Постоянство — третий признак раз первое мастерства. место. Это того стоит. Так, ну Кстати, что, мед я ваш сейчас- был сегодня на выставке призеров у нас. Всех Людям были. нравится, да. Да. Так, это можно убрать? Я сейчас унесу лишнее. Переходим к следующей номинации. У нас на самом деле российских медов и номинантов 125 человек, поэтому придется немножко помучиться, но я думаю, это приятное мучение. Итак, номинация 1.3. Мед монофлорный светлый. И бронзу получает Прохоренко Вячеслав Геннадьевич, Красноярский край. Представитель, да? Пожалуйста. Не уходите пока со сцены. Мы вам похлопаем все дружно потом всем. Бронзу получает Газиев Роберт Хазимуратович, Республика Северная Осетия, по всей видимости. У меня не пропечаталось. Представитель? Отлично. Следующая медаль бронзовая. Ленинградская область. Казанцев Александр Александрович. Пожалуйста. Александр Александрович в зале? Представители? Из Ленинградской области. Есть кто-нибудь? Нет. Ладно, Нету. дальше. Переходим дальше. Гасанов Мирза Амарович. Бронзовая медаль. Республика Дагестан. В категории мед монофлорный светлый. Знаю, знаю, в зале были. Ленинградская область, да? Отлично. За Казанцева Александра. Вы представитель? Отлично. Точно передадите? Смотрите, все пишется. Мирза Амарович, мы вас торжественно поздравляем. Это бронза. Девочки, медаль Это бронзовая. медаль, да, мы ждем. Спасибо. Похлопаем, давайте поддержим. Бронзовая медаль. Чеченская республика. Шавлаев Руслан Шудиевич. Есть в зале или нет? Представители есть? Сейчас. Так, ну что,
переходим к серебряным медалям. И первая серебряная медаль уезжает в Красноярский край. Старчевский Андрей Николаевич. Стойте, не уходите. Потом общее фото мы сделаем. Общую фотографию сделаем. Давайте я буду сразу называть несколько человек. А Старчевского? Андрея нет, наверное, да. Томская область, Стародубцев Константин Александрович. Второе место, серебряная медаль. Есть кто-нибудь из Томской области? А, есть. Есть представители, отлично. Да. Доверенные лица. Пожалуйста, передайте поздравления наши. Спасибо. Не уходите, сделаем общее фото. Следующая медаль Чернов Евгений Анатольевич. Это серебро, Мариинский район. Подскажите, где это Мариинский район? Представитель. Пожалуйста. Поздравляем. Ну что, переходим уже к золоту? Ну да, золото. Похлопаем. Александр Александрович Казанцев. Золотая медаль. Город Зеленогорск. Представитель есть, да? И также золотая медаль. Кривцова Ирина Владимировна, Волгоградская область. Отлично. Номинация «Мед монофлорный светлый». Казанцев, пожалуйста. Пожалуйста. Подождите, не спешите. Поздравляем, пожалуйста. Ну что, общее фото? Поддержите, пожалуйста, аплодисментами. Все, спасибо. Переходим к Спасибо следующей вам. номинации. Спасибо вам, что доверяете. Итак, номинация 1.4. Мед монофлорный темный. И первая бронзовая медаль отправляется в Дагестан. Шахвазов Адам Абдул-Макаров. Извините. Представителей нет, да? Был представитель Республики Дагестан. Да, давайте, хорошо. Так, ну что, бронзовая медаль дальше. Злобнов Иван, Краснодарский край. Ура! Серебряная медаль, Республика Адыгея, Буюкян, Арусяк, Пайлаковна. Представителей нет. И первое место, тоже Республика Адыгея, Косарев Владимир Николаевич. Владимир Николаевич.
Ну, заберете Заберет. обе награды. Передадите? Мы вам доверяем. Передаст. Вот, немножко, да, я хотел немножко рассказать, на самом деле, мы вот даем такие сумочки, никто не знает, что там. Вот, я думаю, всем интересно. У нас есть несколько спонсоров, помимо того, что мероприятие полностью поддержано компанией «Агробиопром», благодаря которой мы здесь собрались. В сумочках у нас золотые медали. Золотые медали, у нас есть спонсор, это уфимские прицепы. И в каждой из этих сумочек у номинантов, которые получают золотую медаль, скидочный сертификат на 10 тысяч рублей на покупку прицепа уфимского. Про остальных расскажем чуть позже. Интрига. Ну что, сейчас переходим к следующей номинации, да? Монофлорный мед липовый. Это была достаточно тяжелая номинация. Медов было очень много в этой категории, и по качеству они были великолепны. По-другому сказать не могу. Очень люблю эту номинацию. Так что... Самое важное, что липа вся разная. Из разных Абсолютно. регионов она отличается. Бывает, что сбивается. Все? Ну все, теперь я буду только говорить. Говорят, мужчине надо 20 тысяч слов выговаривать, а женщине 60. Так что я буду наверстывать. Почему тогда микрофон у меня сел? Итак, монофлорный мед липовый. И первую бронзовую медаль получает Башкортостан, Закиев Рустем Рамилевич. Отлично. Вторая бронзовая медаль. Подождите. Вторая бронзовая медаль Самойлов Алексей Николаевич. К сожалению, Алексей Николаевич не заполнил полностью анкету, и мы не знаем, откуда он. Поздравляю. Этот мед собран в южных предгорьях Башкирии, в ущельях, где очень практически на границе с тайгой. Отлично, идем дальше. Башкортостан. Бронзовая медаль Идрисов Марат Римович. Какая же липа без Башкирии, да? Конечно. Поздравляем. Пожалуйста, Марат. Нет, сейчас мы давайте все вместе. Ну давайте, хорошо. Да, будет общее фото. И опять Республика Башкортостан, КФХ Черников. Отлично. Следующая бронзовая Вы же не медаль представитель? Диев Лавр Геннадьевич Отлично. Арсеньева, Нанайский район, наверное. Лавр Геннадьевич есть. К сожалению, мы не знаем, где находится село Арсеньево, потому что на просторах нашей необъятной родины, я думаю, таких сел не одно.
Переходим, продолжаем бронзовые медали. Значит, у нас следующий Иглинский район, Шавлеев Риф Гималединович. Переходим к серебряным медалям. И сразу две медали серебряные, два образца идут один за одним. Представляете, 92,85 баллов и 92,70. То есть 70 и 85 это после запятой. Очень близко идут. Хотя меда на самом деле разные. Закиев Рустем Рамилевич. Да, пожалуйста. Липа, все Две серебряные медали сразу можно. Представляете, 3 образца отправили, и все 3 прошли. И все разные. Говорили вам не уходить. Как вот так бывает, да? Вот с этим можно сфотографироваться. Постою хоть рядом с героем. Стоит того. Мы сами были поражены. Мы даже достали и перепроверили. Точно ли они разные? На самом деле все анализы, поскольку они проходят подробнейшие, все анализы, все образцы проходят подробнейшие анализы, мы на самом деле с точностью можем определить, одинаковые это или разные меда. И в данном случае все 3 меда были разные. Только 3, вот у нас Марат, например. Да. Да? Здорово. Да. И опять Башкортостан, серебряная медаль, Идрисов Марат Римович. Поздравляем. Надо еще постараться. Еще не все упущено. И следующая серебряная медаль уходит в Волгоградскую область Кривцовой Ирине Владимировне. Замечательная липа. Мы тоже старались. Подождите, сейчас да, еще мы сфотографируемся вместе. Переходим к золоту в липе. Вообще, наверное, липовая номинация, она самая такая почитаемая среди пчеловодов. В свое время я тоже 2-е место занял, когда был маленьким и ходил пешком под стол. Итак, Воронежская область, Докучаева Галина Ивановна. Замечайте, что сумочки потяжелее. Очень приятно было на самом деле нам увидеть в числе призеров Приморский край, Цыганков Сергей Михайлович с Приморской липой. Есть ли представитель или нам придется отправлять? И опять Республика Башкортостан, наивысший балл 94,20, КФХ Черников, золотая медаль. По достоинству. 3-я и 1-я, видите как? Делаем сейчас общее фото. Марина Анатольевна, можно вас тоже попросить подойти?
Молодцы, спасибо вам. Секундочку. Ну что, коллеги, переходим к категории сотовый мед? Да, Иван? сотовый мед. В этом году, на самом деле, Ассоциация медовых дегустаторов серьезно переработала методику определения именно призеров по сотовому меду. То есть была разработана специальная шкала. Вы немножко по-другому работали, и это сработало, я считаю. То есть мы смогли определить качественный сотовый мед, нашли замечательные образцы. Итак, бронзовая медаль. Калугин Денис Александрович. Пермские пчелы. Есть Пермский в зале. край. Бронза. Денис Александрович, поздравляем. Следующая бронзовая медаль уезжает в Волгоградскую область. Кривцова Ирина Владимировна. У вас прям, как это называется, флеш-рояль, да? Отличный результат. Полная коллекция. Гуляев Федор Федорович. Сибирская, дом 31. Знаете, куда обращаться за сотовым медом? Хорошим. Правильно заполняете регистрационные формы. На самом деле очень важно заполнять правильно регистрационные формы. Поздравляю. Потому что это не только облегчает нам работу. Сумочку. Так Иван хочет сумочку себе оставить. Спасибо. Следите за мной. Заслужил Глаз да тоже глаз. сумочку. Да. На меня сертификатов не хватило. Так. Серебро. Переходим к серебряным медалям. Бронзовые. А это уже много далеко. Да, все, пик серебро. Итак, серебряную медаль за сотовый мед получает Микишиев Бекхан Резван, Чеченская республика. Передадим. Передадим. Ушли уже, да? Еще серебро одно уезжает в Чувашскую республику. Кудряшов Леонид Владимирович. Вы идете к нам, да? Отлично. Мы вас ждем с нетерпением. Это правда вы? Это правда вы? Пожалуйста. Поздравляем. Замечательный мед. Если мне память не изменяет, бортевой был, да? Бортевой? Мед бортевой был, нет? Так, и золото
получает Артемов Андрей Юрьевич, Ярославская область. У нас было 2 бортевых. Север Ярославской области, бортевой мед. Ничего лишнего. Почти зажал сумочку, обратили внимание? Но я исправился. Ну, давайте общее фото. Да, потому что с сотовым медом все. На самом деле у номинации «Сотовый мед» есть спонсор. Это компания «Мини-рамки». И у вас у каждого в сумочке тяжеленькой комплект мини-рамок должен быть. Так, где у нас мини-рамки? Нету. А почему нету? Значит, будут. Чуть позже сделаем. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, коллеги, переходим к самым объемным номинациям, где больше всего победителей. Это монофлор темный, полифлор темный и полифлор светлый. Сейчас, одну секундочку. Очень много бумаг у нас, а столик такой маленький. Начнем с темного. Его чуть-чуть поменьше, полегче. Итак, бронзовая медаль. Первая. Мы тогда будем называть людей прям вот по очереди. Вы тогда выходите поскорее, чтобы побыстрее, потому что номинации очень большие. Итак, бронзовая медаль. Республика Башкортостан. Черников Артем Александрович. Мед полифлорный темный. Бронзовая медаль. Следующая бронзовая медаль. Дегтярев Антон Вячеславович, Новосибирская область. Дегтярев Антон Вячеславович. Нету. Дальше идем. Следующая бронзовая медаль. Кузбасс Кемеровской области. Синкевич Александр Владимирович. Следующая бронзовая медаль. Апостовский район. Мутигулин Марсель Фаритович. Марсель Фаритович в зале? Нет. Идем дальше. Кемеровская область. Чайковский Александр Анатольевич. Следующая бронзовая медаль уезжает в Республику Адыгея. Калайджан Мальвина Валерьевна. Нет, в зале нет.
Старицкий район, Громова Татьяна Викторовна, бронзовая медаль. Костромская область, Коновалов Дмитрий Александрович, КФХ. Трушина Вера Александровна, бронзовая медаль, Городищенский район. Все так устало хлопают, наверное, поэтому людям неудобно просто выходить на сцену, надо поактивней. Следующая бронзовая медаль, Пензенская область, Храмов Алексей Сергеевич. Нет, Алексей. Есть в зале Алексей Сергеевич? Белик Александр Сергеевич, бронзовая медаль. Российская Федерация, нескромно так. В адресе. Томск. Замечательно. Еще одна бронзовая медаль, Кировская область, Овсянников Евгений Сергеевич. И мы переходим к серебру. Приморский край. Глушак Андрей Михайлович. Андрей Михайлович, наверное, не приехал. Он очень далеко. Но мед у него замечательный, мы его знаем. Последний автобус прикольный. Кто в гостиницу, последний автобус уходит. Это очень сложно. Если не можете ждать, улетайте, мы вам медаль вышлем. Так, дальше давайте. Фомин Валентин Викторович, деревня Глушкова. Есть Валентин Викторович в зале? Нету, похоже. Краснодарский край, Бричка Павел Михайлович. Серебряная медаль. Сейчас все выходят, непонятно, есть ли в зале люди или нет. Богодуров Иса Ошбавдиевич. Якубов Усман Матурович, Чеченская Республика. Величанинов Евгений Сергеевич, Городищенский район. ИП Бицеева, Жужу, Мир, Меда, Здоровья, Регина Рашидовна, Республика Северная Осетия. Но лучше написать имя. Это понятно, замечательный бренд. Шамсадов Рамзан Мухадинович.
Переходим к золотым медалям. И первую золотую медаль получает представитель пчеловодства из садоводства «Металлург» Коновченко Антон Сергеевич. Вы идете, да, Антон Сергеевич? Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре. В следующий раз не скажу, надо заполнять. Следующая золотая медаль. Красноярский край. Старчевский Андрей Николаевич. Его нету в зале. Уже он был. Следующая медаль. Кузбасс, Кемеровская область. Синкевич Александр Владимирович. Поздравляем. За Кузбасс никто не получит? Не будем, да? Самарская область. Дмитрий Сергеевич Фирсов. Ну, не зря сидели же. И последняя, но, наверное, самая важная золотая медаль, потому что наивысший балл 92,7. Шамсудинов Ришат Гайнудинович, Республика Татарстан. Я думаю, что стоит ждать немножко таких моментов, согласитесь. Все, быстрое фото на память и на самолет. Все, спасибо. Ну что, переходим к следующей категории. Без представителей. Давайте так, кто в зале есть, выходит, да, чтобы не терять время, потому что... Соколова Наталья Александровна. Категория полифлорный мед светлый. Бронзовая медаль. Я буду говорить. Дальше. Курбанов Руслан Магомедович. Бронзовая медаль. Дальше. Дегтярева Ольга Михайловна. Бронзовая медаль. Вы за нее? Иван? Пожалуйста, за Дегтяреву Ольгу. Сейчас. Отлично. Бацоев Константин Эльбрусович. Может, что-то не так прочитала. Бронзовая медаль есть? Нет в зале? Дальше. Сафаров Рауф Нуриддинович. Козлов Андрей Александрович. Бронзовая медаль. Есть в зале? Вы за? За Сафарова Рауф. Вот, пожалуйста. Козлов Андрея Александровича нет в зале? Шлихтенмайер Игорь Константинович. Бронзовая медаль. Нормально.
Черников Артем Александрович, бронзовая медаль. Джавадханов Исмаил Изудинович, бронзовая медаль. Бронзовая медаль Газгириев Хасан Мажитович. Дегтярев Виталий Георгиевич, бронзовая медаль. Отлично. Новиков Антон Павлович, бронзовая медаль. Есть, да? Иван? Да, пожалуйста. Халилов Раиф Хайрилович, бронзовая медаль. Есть в зале, нет? Романов Руслан Юрьевич, бронзовая медаль. Новиков Антон Павлович, бронзовая медаль. Фатеев Олег Анатольевич, бронзовая медаль. Да, вы. Еще, да. Так, Фатеев Олег Анатольевич. Нет в зале, да, я так поняла? Я переживаю, вдруг кто-то на самолет опоздает. Дулин Александр Иванович, бронзовая медаль. Отлично, есть в зале. Пока готовится Симонов Владимир Васильевич. Есть в зале? Есть в зале, да? Сейчас проверю, точно. Точно, он самый. Пожалуйста. Так, дальше. Куделя Владимир Михайлович, серебряная медаль. Есть в зале? Отлично. Иван, возьмите, пожалуйста. Дальше. Серебряная медаль. Богданов Ярослав Сергеевич. Нет в зале? Следующая серебряная медаль ЛПХ Архипов. Есть в зале? Отлично. Кто хочет, тот дождется. Видите? Певнев Михаил Дмитриевич, серебряная медаль. Щитовский Андрей Николаевич, серебряная медаль. Как приятно смотреть, посмотрите, как много. И все, почти нет представителей. Представляете, как здорово? Песенников Сергей Константинович, серебряная медаль. Дегтярева Ольга Михайловна, серебряная медаль. Да-да-да, помню, супруг. Еще, пожалуйста, можно одну сумочку и медаль супругу и супруге. Чернов Евгений Анатольевич, серебряная медаль. Есть в зале? Может, на сцене уже есть? Дальше. Зубков Михаил Григорьевич, серебряная медаль. Отлично. Лебедь Виталий Сергеевич. Коротков Александр Николаевич, серебряная медаль.
Отлично. Мамеев Евгений Сергеевич, серебряная медаль. Нет в зале? Жаль. Подобин Петр Григорьевич, серебряная медаль. Не вижу. Кувшинов Виктор Иванович, серебряная медаль. Есть в зале? Отлично. Бачаков Хизир Зияевич, золотая медаль. Вы представители? А? Ой, ну слава богу. Поздравляем. Пожалуйста, золотая медаль. Я говорю, представитель? Нет, говорит, это уже я. Ваня. Дегтярев Виталий Георгиевич, золотая медаль. Видите, как хорошо. Поздравляем. Пожалуйста, Ваня. У Ивана сейчас голова закружится, сейчас чуть-чуть он отдохнет. Куренков Тимофей Николаевич, золотая медаль. Хорошо, идем дальше. Фатеев Олег Анатольевич, золотая медаль. Нет, по-моему, никого нет. Пока дальше идем. Данилов Николай Иванович, золотая медаль. Нет. Я так понимаю, Данилов Николай Иванович нет в зале, да? А, есть, отлично. Ваня, пожалуйста. Ой. Ну и приближаемся к концу. Яковенко Петр Михайлович, золотая медаль. Нет в зале? Никитина Татьяна Юрьевна, золотая медаль. Нет? Ну и последний сертификат в этой номинации, диплом, господи. Овсянников Евгений Сергеевич, золотая медаль. И это наивысший балл, 93-20. Да. Ну давайте фото на память, посмотрите, какая красота. Давайте подвинемся немножко сюда, а то там аж не видно за занавеской. Не уходите, коллеги, это еще не все, сейчас будет еще один важный момент. Именно, кто-то говорит верно. Все, фото готово? Ну что, переходим к заключительному этапу? Подождите, видимо, не готово. Успели? Да, все отлично. Ну что, Иван, предысторию расскажем? Итак, у нас осталась одна номинация. Такой кульминационный момент. Самая важная и самая сложная номинация – это выбор медовых дегустаторов. Принимается решение коллегиально. Естественно, мед точно так же проходит исследования, точно так же проходит органолептический анализ, а потом медовые дегустаторы собираются и дерутся друг с другом. Мой мед, вот этот мне нравится, нет, вот этот вот и так далее. Таким образом выбирается у нас мед, как говорится, за который медовым дегустаторам не стыдно. В этом году этот мед, я шучу, да. На самом деле там четкая была история оценки, да. Вот, на самом деле этот мед, на самом деле он бы получил бы наверняка золотую медаль, если бы пчеловод его отправил в
ту самую номинацию, куда он должен был попасть. Это был мед монофлорный, а он попал в номинацию каким-то образом полифлорного меда. И когда мы оцениваем меда монофлорные по полифлорной категории, они всегда получают баллы чуть-чуть пониже, даже если это замечательные, потому что у полифлорных медов немножко другие требования. Вот, это мед. Давайте так, обладателем гран-при в конкурсе конкурс меда «Пчела и человек» 2025 стал Шамсудинов Ришат Гайнутдинович. Это айландовый мед, вы могли его попробовать. Да. Шикарнейший мед, но пчеловоды, пожалуйста, будьте внимательны, когда отправляете мед на конкурс, старайтесь, чтобы он попадал в ту самую категорию. В этом году было принято такое решение, именно дать гран-при тому меду, который был прекраснейший по всем характеристикам, но просто оказался не в своей категории. Мы считаем, что это честно. Вот здесь на самом деле обладателям гран-при очень повезло, потому что скинулись тут все. Вот, как говорится, все призеры. И на самом деле это еще не все. Подождите, пожалуйста. Вы видите сразу несколько сумок. Не, вот он, вот он. Что? Я не понял, что. Улей от Алексея Тараканова, пожалуйста. Да, на здоровье. Давайте фото тоже. Давайте фото сделаем. Красивое. Надо наполнить. Итак, дорогие коллеги, в этом году конкурс закончен, наша миссия выполнена. Всем спасибо, до новых встреч, друзья. Обязательно.